colon cancer. Today I'll take colon cancer. Colon cancer start করার আগে already কি হয়েছে, কি টপিক হয়েছে related to colon? Colitis. What is colitis? What is colitis? What is colitis? Inflammation. So if inflammation is sustained long time, prolonged time, it can be converted to cancer. কিভাবে, how it possible? কোলন ক্যান্সার এখানে দেখারও কিছু নেই, পিপিটিতে কিছু নেই, আমি জাস্ট কয়েকটা পয়েন্ট দেখিয়ে দেবো বা পিকচার কয়েকটা দেখাবো। কোলন ক্যান্সার হাউ ইট টার্নস টু কোলন ক্যান্সার, ইনফ্লামেশন বা কোনো একটা চেঞ্জ হলে কিভাবে হবে সেটা, কিভাবে কোলন ক্যান্সার কিভাবে হতে পারে, ঠিক আছে। এপিডেমিওলজি সেটা ইজি, ওটা যে কোথায় কোন এরিয়াতে বেশি হয়। জেনারেলি এটা কোলন ক্যান্সার কিভাবে হয়, ফুড হ্যাবিট, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ফুড হ্যাবিট, ঠিক আছে। ফুড হ্যাবিট, এবার ফুড হ্যাবিট, স্পাইসি ফুড, কোন স্টেটে স্পাইসি ফুড ইউজ হয়, বেশি ইউজ করে স্পাইসি ফুড? কেরালা, সাউথ ইন্ডিয়ান এরিয়াতে, ওই এরিয়া জোনে কমন কোলন ক্যান্সার, ঠিক আছে। আর আমাদের এখানেও যারা স্পাইসি ফুড খায় তাদেরও পসিবল আর কি, ঠিক আছে। আর কোলন ক্যান্সার কাদের, মেল আর মোর প্রোন টু কোলন ক্যান্সার। কেন, হোয়াই কেন? অ্যালকোহল কনজাম্পশন, টোবাকো এসব দিয়ে হতে পারে। তাহলে আর কি ফুড হ্যাবিট, কি জন্য? যদি আমরা বেশি প্রোটিন খাই আর ফ্রুটস খাই না, ভেজিটেবল লেস খাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমাদের কি হতে পারে, ক্যান্সার পসিবল, কনস্টিপেশন, কোলন ক্যান্সার পসিবল, ঠিক আছে। আর ইনহেরিটেড তো আছেই, যদি ফ্যামিলিতে ক্যারি করে তাহলে সেক্ষেত্রে দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য রিজন। রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো কি থাকছে? এজ, বাট এজ রিস্ক ফ্যাক্টর স্টাডি করে এটা তো দেখা গেছে যে হ্যাঁ মোর দ্যান 50 ইয়ার্সে কমন, বাট ইয়াং এজেও নাওএডেজ ইয়াং এজেও দেখা যাচ্ছে, আমরা দেখছি রেগুলারলি হচ্ছে 18, 20 এইসব ইয়ার্সেও চলে আসছে। বাট কিভাবে আসছে? ডিউ টু কোনো জেনেটিক মিউটেশন হচ্ছে বা ফ্যামিলিয়াল হিস্ট্রি থাকলে, ঠিক আছে। ডায়েটারি, তাহলে রিস্ক উইথ ফাইবার, লো ক্যাল অ্যান্ড লো অ্যানিমেল ফ্যাট ডায়েট খেলে জেনারেলি দেখা যায় কোলন ক্যান্সারের প্রবণতা বেশি, ঠিক আছে। আর কিছু ড্রাগস আউট, ঠিক, কোনো অসুবিধা নেই, অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে। যাও, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, টেক রেস্ট, কোনো অসুবিধা নেই তো, তুমি বাইরে বসো, কোনো অসুবিধা নেই, অ্যাটেন্ডেন্স আবার যদি দিতে হয় হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই, আমি নেব না ক্লাস, কিন্তু বাইরে যাও। ঠিক আছে, কিছু ড্রাগস, এনসেডস, আমরা কোনো কিছু কমন প্রবলেম হলে আমরা কি করি, এনসেড নিয়ে নিই, বাট এনসেড ক্যান অলসো কজ কি হচ্ছে, কোলন ক্যান্সার ক্রিয়েট করছে, ঠিক আছে। এরপরে মেইন আসছি আমরা ফ্যামিলিয়াল অ্যাডিনোমাটাস পলিপোসিস। হোয়াট ইজ পলিপ? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট পলিপ? পলিপ হচ্ছে একটা পেডাঙ্কুলেটেড মাস, যেটা যে কোনো ভাবে কোথাও একটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে যদি হ্যাং করছে, পেডাঙ্কুলেটেড মাস, সেসাইলও হয়, it can be sessile and it can be pedunculated. Difference between sessile and pedunculated, একটা হচ্ছে স্টক থাকবে না, আর একটাতে স্টক প্রেজেন্টটা হচ্ছে কি থাকছে, স্টকের মধ্যে আমাদের ভাস্কুলারিটি বেশি থাকে, আর সেসাইল পলিপ হচ্ছে একদম স্টক থাকছে না, লেগে থাকছে, অ্যাডহার্ট থাকছে, মিউকাসের সঙ্গে অ্যাডহার্ট থাকছে, ঠিক আছে। বোথ ক্যান টার্ন টু কার্সিনোমা, ঠিক আছে।
যে সেসাইল হলেই কমন বা পেডাঙ্কুলেটেড হলেই কমন, নট লাইক দ্যাট, ঠিক আছে। এবার এখানে কি হচ্ছে, পলিপোসিস, পলিপোসিস, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পলিপোসিস? পলিপ হচ্ছে সিঙ্গেল, সিঙ্গেল, পলিপোসিস মাল্টিপল, মাল্টিপল, ঠিক আছে। অ্যাডিনো তোর কোলন ক্যান্সারে জেনারেলি দেখা যায় পলিপ, পলিপ থেকেই অ্যারাইজ হয়। আলসার এক তো হয় ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে আলসার, বাট আলসার থেকে ক্যান্সার রিয়ার, বাট কোনো গ্রোথ শুরু হয়েছে, growth started pedunculated mass বা sessile mass that can possible to turn, যদি রিমুভ না করা হয় বা লং টার্ম থেকে যায় তাহলে আমাদের কার্সিনোমা প্রডিউস করতে পারে, ঠিক আছে। তো familial adenomatous polyposis, why it is called familial adenomatous polyposis? familial টার্মটা কেন আসছে? জেনেটিক্যালি মিউটেটেড, ইনভলভ, ঠিক আছে। জিন কোনো ফ্যামিলিতে অলরেডি হিস্ট্রি আছে, ওখান থেকে এসেছে, হয়তো জানা যায়নি পরে জানা যাচ্ছে, এরকমও কেস হতে পারে, ঠিক আছে, বা হিস্ট্রি আছে, দ্যাট ইন দ্যাট কেস again required কি হিস্ট্রি, হিস্ট্রি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, অলওয়েজ টেক হিস্ট্রি, অলওয়েজ টেক হিস্ট্রি, ঠিক আছে। হিস্ট্রি, হিস্ট্রির বই কেন, হিস্ট্রির বই কেন, হাউ টু টেক হিস্ট্রি, ঠিক আছে। এই সেকেন্ড ইয়ার থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হাউ টু টেক হিস্ট্রি, ঠিক আছে। এবার ফ্যামিলিয়াল অ্যাডিনোমেটাস, অ্যাডিনোমেটাস পলিপোসিস, again polyposis for multiple, it should be multiple, জেনারেলি যেখানে আমরা মাল্টিপল পলিপোসিস দেখবো, মাল্টিপল পলিপস দেখবো, সেক্ষেত্রে আমরা কি ক্লিক করবে আমাদের মাথায়? ডেফিনেটলি হিস্ট্রি আছে, হিস্ট্রি না থাকলে মিউটেট হয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, জিন মিউটেশন হচ্ছে, জিন মিউটেশন, জার্মিনাল মিউটেশন, কি জিন হচ্ছে? এপিসি জিন, এপিসি জিন, অলরেডি তোমরা পড়েছো এপিসি জিন ফুল ফর্ম, অ্যাডিনোমেটাস পলিপোসিস, পলিপোসিস কোলাই, ঠিক আছে। জিন অত নাম মতলো ধরে না, ওই এপিসি জিন মনে রাখলেই যথেষ্ট। কি কি জিন জেনারেলি এখানে ইনভলভ হচ্ছে, দু তিনটে মনে রাখতে হবে। কেন দু তিনটে মনে রাখতে হবে? এক হচ্ছে তোমাদের থিওরি লেখার জন্য মনে রাখতে হবে, বা বা ভাইভা ফেস করার জন্য মনে রাখতে হবে, বাট থিওরি মানে জাস্ট প্র্যাকটিসের জন্য জিনের চেঞ্জ হচ্ছে এটা জানলেই যথেষ্ট। আমার না মনে রাখলেও চলবে, বাট জিন হয়েছে, আমি কি করব, আমি লিখে দেবো যে জেনেটিক স্ক্রিনিং, ঠিক তো। ফর প্র্যাকটিস আই শুড নো দ্য কি এখানে জিন ইজ ইনভলভ, বাট ইন ইয়োর স্টেজ রিকোয়ার্ড সাম নেম, ঠিক আছে, টু নো, কেন? ডিউ টু কি জন্য? আমাদের পাস করতে হবে, জানতে হবে, অ্যান্ড যখন তোমরা নেট পিজি দেবে এই নামগুলোই আসে, কারণ এগুলো এমন সিমিলার যে আছে, খুব ডিফিকাল্ট টু মানে সেপারেট করা, ঠিক আছে। মনে হবে এটাও হতে পারে ওটাও হতে পারে, একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দিলে ইটস টাফ টু মানে পরীক্ষার সময় রাইট, ঠিক আছে। এবার রিস্ক ফর ইনভেশন ক্যান্সার কি হচ্ছে? ইনভেসিভ ক্যান্সার, ইনভেসিভ ক্যান্সার, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইনভেসিভ ক্যান্সার? Invasive cancer 100% invasive. What is the meaning of invasive? How many layers are there in colon? কি কি থাকে? সাবসিরোজা, মিউকোজা আর সাবমিউকোজা, আর কি থাকে? মাস্কুলারিস লেয়ার, ঠিক আছে। তাহলে ফুল থিকনেস ইনভলভ হয়, চারটে লেয়ারই যদি ইনভলভ হয়, দ্যাট ইন দ্যাট কেস কি বলছে? 100% ইনভলভমেন্ট, ঠিক আছে, ইনভেশন, ঠিক আছে, 100%। তাহলে ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকলে বা জিন মিউটেশন হলে সেটা কি কোন স্টেজে পৌঁছে যাচ্ছে? অলমোস্ট আমরা সাসপেক্ট করতে পারি স্টেজ 4। স্টেজ 4 কখন বলছে? যখন আমাদের ফুল থিকনেস, হোল ডেপথ ইজ ইনভলভ। তাহলে স্টেজ তো পরে আসবো, এখন কি 100% আমাদের ইনভলভমেন্ট হচ্ছে। তাহলে ফ্যামিলি হিস্ট্রি বা জিন মিউটেশন, তাহলে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে? মিউটেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, একটু আধটু যদি চেঞ্জ হয় লেয়ারে,
সেক্ষেত্রে আমরা ক্যান্সার বলবো না, সেক্ষেত্রে টার্মগুলো আমাদের অন্য কিছু আসবে, সেটা আমি বলছি ধীরে ধীরে। ঠিক আছে, পিউট-জাগার সিনড্রোম। আর কি কি হচ্ছে? ভ্যারিয়েন্ট, অ্যাটিনিউটেড ফ্যামিলিয়াল পলিপোসিস, এখানেও অ্যাটিনিউটেড কিছু পলিপোসিস হচ্ছে। জেন্ডার, ঠিক আছে, গার্ডনার, সফট টিস্যু টিউমার, টার্কোট সিনড্রোম, ঠিক আছে, সিএনএস টিউমার। এখানে ইনভলভমেন্ট হচ্ছে, ইনভলভমেন্ট কি কি হচ্ছে? যদি আমাদের ফুল থিকনেস মানে ফ্যামিলিয়ালের ক্ষেত্রে বা জেনেটিক মিউটেশন হলে আরো কিছু এরিয়া ইনভলভ হবে, মানে ও স্প্রেড করবে। কি কি? ডাইরেক্ট কোথায় স্প্রেড হবে? মোবাইলটা বন্ধ রাখো প্লিজ। কি কি হচ্ছে? ডাইরেক্ট কোথায় স্প্রেড করবে? অনেক পিপিটি আছে, অনেক পড়ার সুযোগ আছে তোমাদের, আমাদের সময় এইসব ছিলই না। ঠিক আছে, শুনবে পড়বে, কিন্তু বই থেকে একবার রিডিং দেবে। ঠিক আছে, রবিন্স ইফ পসিবল, আদারওয়াইজ কি পড়ো তোমরা? কি পড়ো? হর্সমোহন। আর কি বই পড়ো এখন? আরো কিছু আছে? হর্সমোহন পড়ো, ওটাই বেস্ট। হর্সমোহন আর রবিন্স পসিবল, রবিন্স পড়ো, অন্য বইয়ের দরকার নেই। ঠিক আছে, কি কি ইনভলভমেন্ট? ডাইরেক্ট যে কোনো জিআই সিস্টেমে আমাদের ইনভলভমেন্ট, লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট মাস্ট। আমরা রিপোর্ট করতেই পারবো না যদি লিম্ফ নোড ইনভলভ না থাকে, ডিফিকাল্ট টু রিপোর্টিং। ঠিক আছে, কেন? হবেই, কাট আপ আছে। ঠিক আছে, কাট আপ আছে, আমাদের কিছু প্রোটোকল আছে, ওখানে বলছে 12 অ্যাটলিস্ট 12 নাম্বার অফ 12 লিম্ফ নোড, অ্যাটলিস্ট 12টা লিম্ফ নোড আমাদের ইনভলভ হতেই হবে, পেতেই হবে, আদারওয়াইজ আমরা রিপোর্ট করতে পারবো না। রিপিটেডলি আমাদের মেসেন্ট্রিক লিম্ফ নোড গুলো বার করতে হবে খুঁজে খুঁজে। ঠিক আছে, 12টা লিম্ফ নোড পেলেই তবেই আমরা রিপোর্ট করতে পারবো। তাহলে লিম্ফ নোড ডেফিনেটলি ইনভলভ হয় এক্ষেত্রে। কেন এরকম ভাবে বানিয়েছে কাট আপ? ডেফিনেটলি হয় লিম্ফ নোড ইনভলভ, তাহলে লিম্ফ নোডে স্প্রেড হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিম্ফ নোডকে কি বলবো? মেটাস্ট্যাটিক লিম্ফ নোড। তাহলে মেটাস্টেসিস কিসে হচ্ছে? কি হচ্ছে? হেমাটোলজি স্প্রেড হতে পারে, লিম্ফ নোড হতে পারে, নিয়ারেস্ট অর্গান গুলো হতে পারে। কি কি অর্গান হতে পারে? যে কোনো অর্গানে স্প্রেড হতে পারে। তাহলে আমাদের জিআই সিস্টেমে বা কোলন ক্যান্সার হলে কি কি হতে পারে? মেটাস্টেসিস এনিওয়্যার হতে পারে, বাট ফার্স্ট ইনভলভমেন্ট কোথায় হবে? লিম্ফ নোড। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি ওখান থেকে বায়োপসি নিয়ে কালেক্ট করি, যদি দেখি পজিটিভ আসছে, তাহলে ডেফিনেটলি আমরা লিম্ফ নোড কি করে, প্রথমেই তো একদম কাটাছেড়া করে দেবো না। ফার্স্ট স্টেপ হবে আমাদের ডিটেকশন। হাউ টু ডিটেক্ট? স্ক্যান করব, সিটি করে দেখব, ঠিক আছে, কোথায় কোথায় ইনভলভমেন্ট আছে। ঠিক আছে, তাহলে ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা কি কি স্টেপে যাব? স্ক্যান করে দেখব ইনভলভমেন্ট আছে নাকি। প্রথমেই তো আর কোলনকে বাদ দিয়ে দিলাম, নট পসিবল। ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে পিউট-জাগার সিনড্রোম। হোয়াট ইজ দ্য পিউট-জাগার সিনড্রোম? কি হচ্ছে? মেলানিন পিগমেন্টের যাই হোক জিআই সিস্টেমে নন নিওপ্লাস্টিক হেমাটোমেটাস পলিপস। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নন নিওপ্লাস্টিক হেমাটোমেটাস পলিপস জিআই ট্র্যাকে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নন নিওপ্লাস্টিক, এটা নিওপ্লাস্টিক না, বাট সিমিলার টাইপ তোর হিস্ট্রি দেবে বা মাল্টিপল পলিপস হবে। পিউট-জাগার সিনড্রোম শর্ট নোট আছে। লিন সিনড্রোম, এই সিনড্রোম গুলো, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সিনড্রোম? Group of disease. Symptoms, what is the meaning of symptoms? ঠিক আছে, লিঙ্ক সিনড্রোম, এনি সিনড্রোমে কি হচ্ছে? সিনড্রোমে যে কোনো সিনড্রোম গুলোতে স্লোলি তোরা এক একটা করে মানে শর্ট নোটের মধ্যে রেডি করবি। সিনড্রোমে কিছুই না, এখানে ইনভলভ হচ্ছে, মেন হচ্ছে পলিপ থাকছে, তার সঙ্গে আর কি কি ইনভলভমেন্ট হচ্ছে, আর সিমটমস গুলো কি দিচ্ছে। ঠিক আছে, আর জিন ইনভলভ আছে কি নেই। ঠিক আছে,
লিঞ্চ সিনড্রোম, পিউরজাগার সিনড্রোম, এগুলো সব শর্ট নোট আছে। ফ্যামিলিয়াল মিউটেশন অফ ডিএনএ মিসম্যাচ রিপেয়ার জিন কি কি হচ্ছে, MSH2, MLH1, এগুলো মনে রাখতে হবে। এখানে জিনের ইনভলভ, কোন কোন জিনগুলো ইনভলভ হচ্ছে, এগুলো তো আর আমি পড়িয়ে তোদেরকে মুখস্থ নিজে থেকে তোমাদের মনে রাখতে হবে, বারবার বারবার রিক্যাপিচুলেট করতে হবে, গ্রুপে পড়তে হবে, ঠিক আছে। লিঞ্চ 1, লিঞ্চ 2 এসব ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি আছে। লিঞ্চ 2 এ কি হচ্ছে, এন্ডোমেট্রিয়াম, ওভারি, স্টোমাক, আপার জিআই, ঠিক আছে, হেপাটোবিলিয়ারি সব ইনভলভ হচ্ছে, ইনভলভমেন্ট, ঠিক আছে। আর কোন কোন জিন ইনভলভ হচ্ছে, MS2, ঠিক আছে, MLH1। এবার স্ক্রিনিং, স্ক্রিনিং স্ক্রিনিং এ এখান থেকে কিছু দেখার দরকার নেই, জেনে তোমরাই বলতে পারবে। এবার হচ্ছে আমরা সাইন সিমটমসে চলে আসবো। সাইন সিমটমসে কি কি সিমটমস দেবে, কি কি সাইন হবে আমাদের, কি কি সিমটমস দেবে। জিআই এ যে কোনো হলে কি প্রথমেই কি হবে, লুজ টুল হতে পারে, পেন হতে পারে, ভমিটিং হতে পারে, ডায়রিয়া, ঠিক আছে, কমন সিমটমস, ঠিক আছে। আর তারপরে আমাদের কি করতে হবে তার জন্য, প্রথমেই আমরা ডায়রিয়া হলে কি দিই, প্রথমে যে কোনো হলে আমরা ব্লাডের টেস্ট গুলো দেবে কমন, সোডিয়াম পটাশিয়াম। সোডিয়াম পটাশিয়াম যদি কি হয়, লো হয়, তাহলে কি হতে পারে, ডায়রিয়া, হেভি ডায়রিয়াতে সোডিয়াম পটাশিয়ামের ভ্যালুটা কি, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ সোডিয়াম পটাশিয়াম, লুজ টুল হলে বা ভমিটিং হলে, ডায়রিয়া হলে কি হবে, হাইপোন্যাট্রিমিয়া হয়ে যাবে। সিভিয়ার কি বলে টার্মগুলো, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হাইপোন্যাট্রিমিয়া জানিস? এই টার্মগুলো আমি কেন বলছি, যাতে তোমরা অ্যাওয়ার্ড থাকো, টার্মগুলো, টার্মিনোলজি গুলো। এই কমে গেছে সোডিয়াম, কমে গেছে পটাশিয়াম, এগুলো শুনতে বাজে লাগে, আমরা নন মেডিকো তো নয়, সেজন্য ইউ মাস্ট নো দ্য টার্মিনোলজি, ঠিক আছে। হাইপোন্যাট্রিমিয়া, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হাইপারন্যাট্রিমিয়া, কি কোন কোন কন্ডিশনে, সব আসবে রিলেটেড, ভাই এরকম ভাবেই হয়, তাই তো। রেনাল ফেলিয়ার, হাইপারন্যাট্রিমিয়া কিসে হবে, নোট ডাউন, হাইপারন্যাট্রিমিয়ার কজ নোট ডাউন, পরের ক্লাসে নেক্সট উইকেই তো আমার ক্লাস আছে, হাইপো আর হাইপার দুটোর কি কি পড়ে আসবি, তোদের দিলাম, এইভাবে একটু একটু করেই শিখে যাবে তোমরা, এগুলো ইন্টারেস্টিং, জাস্ট 5টা পয়েন্ট কি কি হতে পারে, পড়তে পড়তে দেখবে আরেকটু নিজেও এগিয়ে গেছো কিছুটা, ঠিক আছে। হাইপোন্যাট্রিমিয়া হলে রেনাল ফেলিওর হবে, কিডনি ফেলিওর হবে, ঠিক আছে। হাইপার হাইপো কোনোটাই নট এ ব্যালেন্স, দুটোতেই কি হবে, ব্রেনে কি হবে, হাইপো হল কি হবে, আইসিইউ পেশেন্টের কি হয়, আইসিইউ পেশেন্টের বাড়া কমা দুটোতেই কি কি হচ্ছে, দুটোতেই ব্রেন আরো হ্যামারেজ হবে, ঠিক আছে, কিডনি চাপ পড়বে, হার্টে চাপ পড়বে, ঠিক আছে। ব্যালেন্স না হলে মেন সাপ্লাই যেগুলো সেগুলো চাপ পড়বে। কেন কেন তোমাদের এডিমা পড়েছো, কি হয়, কি হবে, সোডিয়াম পটাশিয়ামের ভ্যালু আছে তো, ওখানে ইম্পর্টেন্সি আছে তো, কি হচ্ছে, ও ফ্লুইড বেরিয়ে যাবে, তাহলে সবই লিঙ্ক, অল আর লিঙ্ক। এখানে আমার সিস্টেমিক পড়ানোর দরকারই নেই অ্যাকচুয়ালি, তোমরা যদি জেনারেল জানো, এগেন কি কি, ইনফ্লামেশন আর ইমিউনো সিস্টেম, আর কি, আর তোমার ইনফ্লামেশন, ইডিমা, এই সরি, আর যেগুলো জেনারেল যা যা আছে ওগুলো যদি জেনারেলটা জানি, ইফ ইউ নো দ্য জেনারেল দেন ইজি টু রিড অ্যান্ড রাইট সিস্টেমিক। আমার এখানে পড়ানোর দরকার নেই, আমার জানার দরকার নেই এখানে পিপিটিতে কি আছে না আছে, আমি একটা দাঁড় করিয়ে দিতে পারবো, তোমাদেরও পড়িয়ে দিতে পারবো, আমি পেশেন্টও দেখে নিতে পারবো, আমি লিখেও বেরিয়ে যেতে পারবো, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, সোডিয়াম পটাশিয়ামের ইম্পর্টেন্সি কোথায় সেটা পড়বে। কেন বলছি, কারণ রেগুলারলি এখানে আইসিইউ স্টার্ট হয়ে গেছে, রেগুলার আমরা পাচ্ছি, তোমরা হিস্ট্রি নাও, রিলেট করো তাহলেই ইজি হয়ে যাবে। রিলেট করো যে এই পেশেন্টটার কি হলো রে, আমরা তো আমাদের তো ইন্টারেস্ট থাকতো, যেতাম যে এই পেশেন্টের কি হলো রে, সোডিয়াম কমলে কি হলো রে, পটাশিয়াম কমলে কি হলো রে, আমাদের টিচাররা ওইভাবে করতে ইন্টারেস্ট জাগাতো, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট থিং, ঠিক আছে। এবার আমাদের স্ক্রিনিং, কি কি স্ক্রিনিং করব, প্রথমে তো আমরা সাইন সিমটমস দেখলাম, সাসপেক্ট করছি,
সাসপেক্ট করছি এই পেশেন্টকে, আমরা কি করলাম, প্রথমে ডায়রিয়া ট্রিটমেন্ট হলো, সব হলো, হচ্ছেই না, দেন আলটিমেট আমরা স্ক্যান করব, স্ক্যানেও সাসপেক্টেড বা ইউএসজি করব, ওখানে ইউএসজি তে আমাদের কি আসতে পারে, কি আসতে পারে, কি আসতে পারে, আসতে পারে কি পলিপ, না আসবে না, ওখানে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, কোলোনোস্কোপি করতে হবে। কোলোনোস্কোপি, হোয়াট ইজ দ্য কোলোনোস্কোপি, কোলোনোস্কোপি কি করে করে, কোলোনোস্কোপি জিনিসটা কি, কোলোনোস্কোপি কি, একটা ক্যামেরাতে, ক্যামেরা জাস্ট কিছুই না, একটা ক্যামেরার সঙ্গে একটা ফ্লেক্সিবল পাইপ থাকে, ওটা ইন্ট্রোডিউস করে দেখা হচ্ছে এক্স্যাক্ট লোকেশন অ্যান্ড এক্স্যাক্ট কি হয়ে রয়েছে, কি টাইপের পলিপ হয়ে রয়েছে, তারপরে ওখান থেকে কিছুটা বাইট নিয়ে নেওয়া হয়, নিয়ে আমাদের দেখা হয়, হিস্টোপ্যাথোলজি করে দেখা হবে, ঠিক আছে, বা কমপ্লিট রিমুভেল পসিবল হলে রিমুভ করে দেওয়া দরকার, রিমুভ করে দেওয়া দরকার, কারণ এনি টাইপ অফ পলিপ ক্যান চেঞ্জ টু ম্যালিগনেন্সি, ঠিক আছে, লং টার্মে একদম মানে 90% চান্স থাকে চেঞ্জ হবার ম্যালিগনেন্সিতে। প্যাথোফিজিওলজি, প্যাথোফিজিওলজি কিছুই না, প্যাথোফিজিওলজি কি বলতে যাচ্ছে, অ্যাগেন প্যাথোফিজিওলজি আমরা এখানে কি বলবো, ইম্পর্টেন্স কি প্যাথোফিজিওলজি, জেনেটিক মিউটেশন, জেনেটিক চেঞ্জ, এপিসি জিন, এপিসি জিন, বারবার রিপিটেডলি বলছি, এপিসি জিন, কেরাস জিন, কি কি জিন ইনভলভমেন্ট আছে, তোমরা কি কি পড়েছো, কি কি জিন পড়েছো, কি কি সাইকেলটা কি কি পড়েছো, নিওপ্লাজম হয়েছে তো, তাহলে নিওপ্লাজিয়া দু চারটে নাম বলো, সবই কি এখানে ইনভলভ না, কোনটা কোনটাতে আমাদের লাগতে পারে সেটা জানতে হবে, ভুংমাং লিখে দিলাম করে দিলাম না, একটু বুদ্ধি করে করলে, কেন বলছি তোমাদের এই কথাটা, যে এর সঙ্গে না রিলেটেড টার্ম থাকবে, এপিসি জিন তুমি অ্যাডিনোমাটাস পলিপোসিস লিঙ্ক করবে, ট্রাই টু লিঙ্ক, একটু মাথাটা খাটাবে, দেখবে কিছু করে, হয়তো সেম নাম নাও হতে পারে, বাট এটা তুমি চেষ্টা করবে যে একটা কোথাও লিঙ্ক করে দিতে, তাহলে আমার এক্স্যাক্ট জিনিসটা আমি বলতে পারবো, ঠিক আছে, আমরা ওইভাবে করে করে অভ্যস্ত, তাহলে তোমাদেরকেও আমার পড়াতে ইজি হচ্ছে, জিনিসটা আমি বলতে পারছি, তোমরাও তো একটা টাইমে 5 বছর পরে তো পড়াবে, তখন ভুলভাল একটা পড়িয়ে দিলে তো চলবে না, কিছুটা তো অন্তত তোমাকে লোকেট করে দিতে হবে, যে হ্যাঁ এক্সাক্ট স্টুডেন্টকে ওয়ে আউট দেখাতে হবে যে এইভাবে করলে ইজি হবে। তাহলে প্রগনস্টিক ভ্যালু, প্রগনস্টিক ভ্যালুর জন্য আমাদের জানতে হবে কোন কোন জিন ইনভলভ আছে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ প্রগনোসিস, প্রগনোসিস, প্রগনোসিস ঠিক হবে কি হবে না, কতটা কতটা ঠিক হতে পারে, প্রগনোসিস গুড ইয়া ব্যাড, সেটা ডিপেন্ড করছে কোন কোন জিন ইনভলভমেন্ট আছে, তাহলে জেনেটিক স্টাডি ইজ ইম্পর্টেন্ট, প্যাথোলজি ইজ নট লিমিটেশন শুধু আমাদের এই সেন্ট্রাল ল্যাব করে নিলাম, প্যাথোলজি এখন চলে গেছে কোথায়, জেনেটিক লেভেলে, এগুলো ডায়াগনোসিসের জন্য জেনেটিক লেভেলে অলরেডি রিচ করে গেছে, তাহলে আমাদের জিন কোন কোন জিন ইনভলভ আছে যদি দেখা যায়, সেটা যদি আমরা লোকেট করতে পারি, তাহলে প্রগনোসিস ইজ গুড, আদারওয়াইজ কি হবে, ওই থোড়বড়ি খাড়া করে ট্রিটমেন্ট করে বাদ দিয়ে যতটা পসিবল, এখানে লিমিটেশন আছে আমাদের, ঠিক আছে, আমাদের লিমিটেশন আছে, সেজন্য এতটা ডেপথে যাওয়া পসিবল না, সেজন্য যতটা পারা পসিবল আমরা সেইভাবেই ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এখানে। এবার আমরা আসছি অ্যাকচুয়াল কিভাবে স্টেজিংটা হচ্ছে, চেঞ্জ কিভাবে হচ্ছে, কিভাবে আমরা ক্যান্সারে পৌঁছাচ্ছি, এই ডায়াগ্রামটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই ডায়াগ্রামটা মাথার মধ্যে গেঁথে নিতে হবে একদম, মানে এখন থেকে স্টার্ট করে সারা জীবন এই ডায়াগ্রামটা লাগবে, আর কিচ্ছু দরকার নেই, এই ডায়াগ্রামটা দেবে কি কি জিন ইনভলভমেন্ট আছে, প্যাথোজেনেসিস, ছবি তুলবে না একদম না, আমার ক্লাসে এগুলো করবে না, আমি একটু পুরোনো টাইমের, ঠিক আছে, আমার পছন্দ যে দরকার হলে স্কিমাটিক ডায়াগ্রাম ড্র করো, কোনো অসুবিধা নেই, তাতে তোমার এখনই একটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। নর্মাল এপিথেলিয়াল কেমন থাকে, নর্মাল এপিথেলিয়াল নাইসলি অ্যারেঞ্জ নর্মাল এপিথেলিয়াম, ঠিক আছে, এবারে যখন চেঞ্জ হচ্ছে কি হচ্ছে, হাইপার পলিফারেশন,
মানে হাইপার পলিফারেশন। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হাইপার পলিফারেশন? নাম্বারে বাড়ছে, নাম্বারে বাড়ছে। ঠিক আছে, আমরা হিস্টোলজিতেও এই একই রকম চেঞ্জগুলো দেখতে পাবো। এই চেঞ্জের উপর ডিপেন্ড করেই আমরা রিপোর্ট সাবমিট করব। হাইপার পলিফারেটিভ এপিথেলিয়াম, অ্যাবরেন্ট ক্রিপ্টিক কোলাই ফোকাই, সরি। তারপরে হচ্ছে আমাদের কি করছি আমরা, স্মল অ্যাডিনোমা। অ্যাডিনোমা, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাডিনোমা? Adenoma, precancerous lesion. What is the meaning of adenoma? Precancerous lesion. This is not cancer. This is not malignancy. This is pre. Just change হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে স্মল অ্যাডিনোমা, স্মল অ্যাডিনোমা স্লোলি কি হচ্ছে, নাম্বার পলিফারেশন হচ্ছে। কি বলে নাম্বারে বাড়লে? কি বলে, কি কি টার্ম আছে? হাইপারপ্লেসিয়া, হাইপারপ্লেসিয়া। কি কি টার্ম হয়? হাইপারপ্লেসিয়া, হাইপারট্রফি, অ্যাট্রফি, আর হিস্টো মেটাপ্লেসিয়া, মেটাপ্লেসিয়া। ঠিক আছে, তাহলে লার্জ অ্যাডিনোমা, লার্জ অ্যাডিনোমাতে আমাদের কি হচ্ছে, হাইপার নাম্বার অফ সেলস বাড়ছে, আরো বাড়ছে, পলিফারেশন বেশি হচ্ছে। আর তার সঙ্গে কি করতে হবে, পলিফারেশন যে কোনো জায়গায় ম্যালিগনেন্সির একটা সিমটমস। আমরা কি করি, যখন গাইডেড এফএনএসি করি বা ইউএসজি হয়, তখন আমরা দেখে নিই ওখানে কোনো ব্লাড সাপ্লাই আছে নাকি। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আস। কেন? ব্লাড কি করছে ওখানে, ভাস্কুলারিটি ফর্ম করছে কিনা, কি হয় মাইক্রোভাস্কুলাচার বা মেইন ভেসেল তৈরি হয়ে গেছে কিনা, এটা আমরা নোটিস করি। রেডিওলজিস্টকে বলি যে হচ্ছে কিনা দেখে বলতে আমাদের। কেন? তাহলে চান্স বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের রিপোর্টিং এর খানিকটা আমাদের ইজি হয়ে গেল, এখানে ম্যালিগনেন্সির চান্স বেশি। ঠিক তো, কারণ ও তো খাবার পাচ্ছে, কিসের থ্রুতে যাচ্ছে, ভেসেলের থ্রুতে, তাই তো। তোমরা এন্ডোথেলিয়াল লেয়ারে কিভাবে মাইক্রোভাস্কুলাচার ফর্ম করে পড়েছো অলরেডি। ঠিক আছে, যখন এখানে যে কোনো ক্যান্সার ফর্ম করার আগে দেখা যাচ্ছে যদি ওখানে ভেসেল তৈরি হতে শুরু করেছে, তাহলে ডেফিনেটলি ও লাইন অফ ক্যান্সার। দেন লাস্ট স্টেপ ইজ, এখানে কি কি জিন ইনভলভ হচ্ছে, এপিসি মিউটেশন, তারপরে কেরাস মিউটেশন, p53 মিউটেশন হচ্ছে আলটিমেট লস অফ 18q, লস অফ 18q। আলটিমেট কি করেছে ও, কোলন ক্যান্সার ফর্ম করে গেছে, কোলন ক্যান্সার ফর্ম করে গেছে। এবার আমরা ক্যান্সার বুঝবো কি করে মাইক্রোস্কোপিতে? যেই এপিথেলিয়াল, যেরকম নর্মাল এপিথেলিয়াম যেমন হয় দেখতে, নট লাইক দ্যাট, সব এলোমেলো হয়ে গেছে, এলোমেলো, অ্যাটিপিয়া। আমরা কি বলবো, সেলুলার অ্যাটিপিয়া। একটা কথাই যদি আমরা বলতে চাই, সেলুলার অ্যাটিপিয়া। সেক্ষেত্রে আমরা কি কি পাবো, ইরেগুলার নিউক্লিয়ার মার্জিন, নিউক্লিওলাস প্রমিনেন্ট, স্ক্যান্টি সাইটোপ্লাজম ইয়া মোর সাইটোপ্লাজম, আর কি পাবো, এনসি রেশিও, নিউক্লিয়ার সাইটোপ্লাজম রেশিও অল্টার্ড। ঠিক আছে, এই টার্মগুলো আমরা ইউজ করি। ব্যাকগ্রাউন্ড উইল ডেসক্রাইব ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন, নেক্রোটিক হোক কি হেমারেজিক হোক, হোয়াট এভার, আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, যে কোনো আর্কিটেকচার আমাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ডেসক্রাইব করতে হবে। আমি একজনকে ডেসক্রাইব কি করে, এর চুল এরকম দেখতে, হাউ ইট ইজ। তো আমাকে তো আমার মাথায় ফিট হয়ে আছে যে এটা এরকম দেখতে, আমি কি করছি, ওটা মেলাচ্ছি, ট্রাই টু ম্যাচিং, যে কি এরকম দেখতে এরকম হচ্ছে, তাহলে এই টাইপের ক্যান্সার হচ্ছে। এরপরে ক্যান্সার, কি টাইপের ক্যান্সার, ডিফারেন্ট ক্যান্সার আছে এখানে জেনারেলি দেখা যায় কি টাইপের ক্যান্সার, কি টাইপের, স্কোয়ামাস দেখা যাবে না অ্যাডিনয়, কি দেখা যাবে, অ্যাডিনো কার্সিনোমা। জেনারেলি এখানে অ্যাডিনো। এই কথাগুলো টার্মগুলো কেন আসছে, স্কোয়ামাস কোথায় হবে, স্কোয়ামাস যেখানে স্কোয়ামাস সেল থাকবে, বাট চলে আসতে পারে বা চেঞ্জ হতে পারে। ঠিক আছে, সেগুলো খুব রেয়ার। ঠিক আছে, এখানে জেনারেলি আমরা অ্যাডিনো কার্সিনোমা পাবো। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাডিনো কার্সিনোমা? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাডিনো, নট অ্যাডিনো কার্সিনোমা, সরি, অ্যাডিনো কথাটার মানে তোমরা দেখবে, অ্যারেঞ্জমেন্টটা রাউন্ড, লিখে রাখো, নোট ডাউন। অ্যাডিনো, এই টার্মগুলো দরকার, এই টার্মগুলো যদি না জানে, ইফ ইউ নো দ্য টার্ম দেন ইজি টু
ইজি টু ক্লিয়ার এক্সাম অ্যান্ড লাইফে সার্ভাইভ করতে হবে, ঠিক আছে? আমি জানি না বোকার মতো পিছিয়ে যাবে তোমরা, এখন মনে হচ্ছে যে কিছু ব্যাপার না, কিন্তু না, যখন নলেজেবল লোকের কাছে যাবে তখন তুমি নিজেকে গুটিয়ে নেবে, কারণ টার্মগুলো তুমি জানো। সেজন্য বেটার এনজয় দিস পিরিয়ড। আমরা এই পিরিয়ডটা খুঁজলেও পাবো না, মনে হয় তখন আরো যদি কিছু করতাম হয়তো আরো এগিয়ে যেতাম, ঠিক আছে? এবার নর্মাল এপিথেলিয়াম থেকে কিভাবে ওই একই জিনিস আছে, চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে? কি কি জিন মিউটেশন, এই ফ্লো চার্ট গুলো দেখবে অনেক বইয়ে দেওয়া আছে, খুব সুন্দরভাবে রবিনসে দেওয়া আছে। ট্রাই টু মগ আপ দোজ ফ্লো চার্ট অ্যান্ড ডায়াগ্রাম। আর থিওরি কিচ্ছু পড়ার দরকার নেই, থিওরি তোমরা পারবে। এই ডায়াগ্রামটা খুব সুন্দর, ঠিক আছে? নাইসলি গিভেন। কোথায় জেনারেলি দেখা যায় কোন পার্সেন্টেজে কোন ক্যান্সার গুলো কমন অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? এটা নাইস, খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে যে 3%, 8% কোন এরিয়াগুলো কমন হয়। এবারে এই এরিয়াগুলো কমনের উপর ডিপেন্ড করে সাইন সিমটমস কিন্তু ডিফারেন্ট আসে, ঠিক আছে? এবার যে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডিএম গ্যাস্ট্রো কেন চালু হয়েছে, এমসিএইচ গ্যাস্ট্রো কেন চালু হয়েছে, কারণ তার রেকগনাইজ করার ক্ষমতা আছে যে কোন এরিয়াতে ক্যান্সারটা হয়েছে। আমি পারবো না, বা জেনারেল এমবিবিএস পারবে না, সে হয়েছে, বাট দ্যাট পারসন ক্যান রেকগনাইজ কি কোন এরিয়াতে হয়েছে, সাইন সিমটম একদম টিপিক্যাল দেবে। এই যে লেফট কোলন রেকটাম কিরকম সাইন সিমটমস দেবে, নাইসলি গিভেন, ঠিক আছে? লেফট কোলন পেন, কতটা পেন, কি মাস হবে, ব্লিডিং হিস্ট্রি হবে কিনা, ঠিক আছে? আর এর সঙ্গে ইনভলভমেন্ট আছে, সবসময় মনে রাখবে যে যদি অ্যানিমিয়া হয়, অ্যানিমিয়া অলসো ওয়ান অফ দ্য কজ কোলন ক্যান্সারে অ্যানিমিয়া। কিভাবে হচ্ছে অ্যানিমিয়া, কিভাবে? যদি ব্লিডিং হিস্ট্রি থাকে তাহলে অ্যানিমিয়া হবে। অ্যানিমিয়া থেকে আবার ওই ঘুরে ফিরে জেনেটিক্যালি ইনভলভ হয়ে আলটিমেট কোলন ক্যান্সার হতে পারে, ঠিক আছে? সেটা কিন্তু কমনলি জেনারেলি দেখা যায়, মানে কম এজে হয় না, একটা ওল্ড এজে হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের কি করে রেকগনাইজ হবে, ডেফিনেটলি যদি দেখা যায় অ্যানিমিয়া লং টার্ম সাস্টেনেবল, যদি 1 বছর ধরে অ্যানিমিয়া রিকভার করছে না, তখন আমাদের এন্ডোস্কোপি কোলোনোস্কোপি করে দেখতে হবে কোন এরিয়াতে ইনভলভমেন্ট আছে, ঠিক আছে? আর কিছু নেই এটাতে। এটা খুব সুন্দর দেওয়া আছে, এটা যদি তোমরা একটু নোট ডাউন করতে চাও করে নাও, ঠিক আছে? এমন কিছু নয়, 5টা-6টা পয়েন্ট আছে, ডায়াগ্রামটা ড্র করে এটা করে নাও। মানে আমার এটা বেশ পছন্দ হয়েছে যে খুব দেওয়া আছে, ইজি টু রিমেম্বার। নে লিখে নে, ড্র করে নে, ডায়াগ্রামটা ড্র করে নে, ইজি হয়ে যাবে। প্লিজ নোট ডাউন। ফটো তুলে না বা বন্ধু করে নিয়েছে আমি তার থেকে নেব না, আমি তোমাদের আমি জানি বইয়ে আছে বা একটা ডাউনলোড করলে পেয়ে যাবে না, আমি জানাতে চাইছি, ইউ মাস্ট নো, আমি জানাতে চাইছি তোমাদেরকে, পেশেন্টদের তোমরা ফিল করতে পারো, হ্যাঁ এটা হতে পারে, সেজন্য আমি তোমাদের বলতে চাইছি এটা লেখো। এটা না লিখলেও হয়ে যায়, কমন সিমটমস তোমরা কয়েকটা বলেই দিতে পারবে, লিখে দিতে পারবে, বাট আই এম ইনসিস্টিং ইউ, প্লিজ নোট ডাউন। দরকার নেই তো মানে বলে গুলে খাওয়াতে হয়, তাই তো? পা তুলে বসে খুব শিখে এসেছিস। বাড়ি কোথায়, কি নাম, উঠে দাঁড়া, কি নাম সুচিস্মিতা সরকার, বাড়ি কোথায়? মুম্বাই। স্কুলে কি শিখিয়েছিল ক্লাসে পা তুলে বসবে? পায়ে ঝিন ধরে গেছিল তার জন্য ওরকম ভাবে বসতে হয় ক্লাসে, তাই তো? অনেক দিন ধরে নোটিস করছি তোমাদের, ঠিক আছে? একটুখানি রেসপন্সিবিলিটি ওঠাও, কি হ্যাঁ বাবা মা পাঠিয়েছে, একটুখানি রেসপন্সিবিলিটি ওঠাও, ঠিক আছে? একটু করেই বেড়ে যাবে।
ক্যাজুয়াল, এত ক্যাজুয়ালিটি ভালো না, বি সিরিয়াস। আমার তো এজটা এমনি হয়নি, ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি তো কে কি করছে, কে কি চাইছে, আই ক্যান রেকগনাইজ ইজিলি কে পড়তে এসেছে, কে টাইম পাস করতে এসেছে, কে শুধু ডিগ্রি নিতে এসেছে। কোন 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 এরিয়াতে হলে, কোন সাইডে হলে আমাদের বাওয়েল হ্যাবিটে চেঞ্জ হবে, কোনটায় মাস আমরা ফিল করব হাত দিলে, সব ক্যান্সার, সব টাইপের এরিয়াতে কি আমরা মাস ফিল করব? না, না, পার্টিকুলার কোন এরিয়াতে মাস ফিল করব, কোন এরিয়াতে ভমিটিং সিমটমস দেবে, ঠিক আছে। মাস ম্যাক্সিমামই দেখা যায় কিসে? রাইট সাইডে, রিমেম্বার দিস, ঠিক আছে। রাইট সাইডে আমি কয়েকটা পয়েন্ট তোমাদের পয়েন্ট আউট করে দিচ্ছি। রাইট সাইডে আমরা মাস ফিল করতে পারি, ঠিক আছে, মাস ফিল করতে পারি, এটা মনে রাখবে, রিমেম্বার দিস। রাইট সাইডে জেনারেলি হলে আমরা মাস ফিল করতে পারি। So today I am going to start a very important chapter, not only from the point of view of your examination, but also when you will be passing out from this college and acquire some PG degree and going to the vast area of the practicing field. Many of the patient, or the bulk of the patient, that in the obviously though who will be going to practice the medicine, the bulk of the patient we will get from this topic or chapter. So I hope you will be attentive to this topic. The pharmacotherapy of diabetes mellitus. Now why I am just skipping. You will find all this in your class routine. I am not going to detail that. But what you have to learn here, every aspect of the drug, starting from mechanism of action, doses of some drugs, uses, adverse effects, obviously drug interaction, all the drugs you have to read. Special emphasis on, in the short note, that is the GLP-1 agonist, SGLT2 inhibitors, DPP4 inhibitors, and indications of the insulin in type 2 diabetes mellitus, and outline the management of diabetic coma, that is the diabetic ketoacidosis, and hyperosmolar coma. Now coming to why this is very important. It is one of the largest global health problem. Why? Because it can affect, if it is untreated, if proper care has not been taken, it may affect multi-organ. It may affect multi-organ, leading to what will happen? It will incur or impose a huge economic cost, not only to the patient or the family of the patient, but also to the healthcare system. So it will cause reduction of the reduced life expectancy, profound economic burden. It is the ninth leading cause of death globally. And now it has reached almost epidemic form in the developing countries like ours one. And by 2035, you can see that 592 million people are going to be affected by diabetes mellitus. And another thing you can find in US, the majority of the patient, that is the end-stage renal disease and lower extremity amputation other than accident, that will due to long continued untreated diabetes or uncontrolled diabetes mellitus. And also it has got various effects on the eye too. That is why it is so important. Now these are the certain complications, of which most important is the microvascular complication and macrovascular complication. Microvascular means the N2O.
N2O means, you can see here, nephropathy, neuropathy, and O means ophthalmologic complication. So to remember, just remember N2O. And macrovascular are the coronary artery disease, peripheral vascular disease, and cerebrovascular disease. These are the macrovascular complications. Because most of the drugs, that is the oral drugs, they can inhibit the progression of this macrovascular complication. But there is only one drug that is available which can mainly inhibit the progression of the microvascular complication. So that is why it is very important. What is diabetes mellitus? Hyperglycemia, it is the main point. And it is due to what may be the causes? Insulin action. That is the types of diabetes. What do you mean by diabetes mellitus? What is diabetes mellitus? It is a metabolic disease mainly produced or that is manifested as hyperglycemia. Hyperglycemia. So these are the classifications of diabetes type 1, type 2, and there are certain specific type. Apart from this, there is another type, that is the gestational, that is the pregnancy associated with diabetes mellitus. These are other specific types. I am not going to detail in that. You have to know this. What are the drugs that can cause or increase the incidence of hyperglycemia? You can see that diuretic, you have well known that thiazide, one of the important side effects is the hyperglycemia. Also furosemide. Next, most important offending agent is the various types of corticosteroids. Thyroid hormones, beta blockers, pentamidine, that is the drug used in leishmaniasis, and alpha interferon, antiviral drug, phenytoin sodium, you all know that is the anti-epileptic agent, and calcium channel blocker. So these are the drugs which can increase the blood glucose level or can affect diabetes mellitus. Now, what is the diagnostic criteria? What is the manifestations? Polyuria, polydipsia, weight loss. Polyuria, polydipsia, weight loss, and the random blood sugar level should be more than 200 milligram per deciliter. 200 milligram per deciliter or 11.1 millimole. Or the fasting blood sugar level, it will be more than 126 milligram per deciliter. 100 to 125 is the pre-diabetic. Fasting blood sugar 100 to 125 milligram per deciliter is marked as pre-diabetic. So this is how we can diagnose the diabetes mellitus. What should be our goal? As I told you, incidence of diabetes mellitus is going up. What is the cause? What may be the cause? It is not due to that drugs are not available. More and more newer drugs are coming up. But still then why there is rise in the incidence of diabetes mellitus? It is due to you have to judge the patient or treat the patient as individualized. In one patient, one drug or two drug or three drug may be useful, but the same management or drugs may not be acting on the other groups of patients. So number one, you can see that it depends on that is the individualized and will depend on patient's age, because as we growing, the insulin sensitivity will be reduced. Your insulin sensitivity and mine will not be the same. Mine will be much lesser than what you have got. Next is the presence of complication and other disease. As for example, if there is infection, so there will be increased requirement of insulin. Associated disease, that is any thyroid disorder like this. Next is the ability to recognize the symptoms of hypoglycemia. That means patient's education apart from therapy is very, very important for diabetes mellitus. You have to give time for the patient. You have to
know the history very carefully, and lifestyle and occupation. So you can see that these are the target depend on these factors. Now what should be the target? The hemoglobin A1C level should be less than 7 in case of non-pregnant adults, or in case of high risk or in older patient, we don't want very drastic change therapy. So here the target is the hemoglobin A1C is the less than 8.0. Next is the preprandial capillary blood glucose. Here you can see that in case of adult 80 to 130, whereas in case of older age it is about 90 to 140 milligram per deciliter. So this is our goal. Now treatment for type 1 type of diabetes mellitus. What is the treatment? For type 1 type of diabetes mellitus, what is the treatment? That is a replacement therapy with insulin, because there is total deficiency of insulin from the pancreas. And often we can add insulin sensitizer. In type 2 diabetes mellitus, oral anti-diabetic drug. Now we can find in some older group, it is termed as oral hypoglycemic agent. But not all, except one group of drug, all can be administered orally. But in one group, they should be administered subcutaneously. That's why the nomenclature has been changed from oral hypoglycemic to oral anti-diabetic agents. And apart from this, insulin in some selected group of patients of having type 2 diabetes mellitus, we have to use. Now coming to the insulin. It is a very long history of discovery of insulin, more than a century. Now we can see that it has started from 1869, and the first extract has been given in the year 1921. That is the Benting and Best. And in 1923, the Nobel Prize was awarded to J.J. MacLeod and Benting. You can see that there is no Nobel Prize officially was given to Best. After that, after receiving the prize, MacLeod and Benting, they offered the half of the prize to their fellow colleagues. As for example, for Benting, he gives his credit to the Best. You all know the structure of insulin. I am not going to deal in that. Factors influencing insulin secretion. So there are some factors, they can increase the insulin secretion. You can see that glucose, amino acid, beta-2 drugs are beta-2 agonist and alpha-2 antagonist, vagal stimulation, GLP-1. What is GLP-1? Glucagon-like peptide. And GIP. What is GIP? Glucose-dependent insulinotropic polypeptide. So these are the factors which can increase the insulin secretion. So similarly, there are certain drugs or factors, that is alpha-2 agonist, beta blocker, somatostatin, glucagon, hypoxia, hypothermia, hypoglycemia, exercise, all that can reduce the secretion of insulin from the pancreas. Now, how insulin is being released? You all know, just to recapitulate in short, that is in the membrane there is glucose transporter. With the help of this transporter, glucose enters into the cell, and with the help of glucokinase, there is formation of G6P, and there is formation of pyruvate in the mitochondria that will lead to increase in the ATP, and thereby altering the ATP-ADP ratio. And what is the impact of this alteration of this ATP-ADP ratio? The potassium channel will be blocked. ATP-dependent potassium channel will be blocked. As a result, there will be depolarization of the cell, and it will lead to influx of calcium from the extracellular side to the intercellular side. And that calcium is the triggering stimulus for exocytosis of the secretory granules. So that is why insulin is being secreted. And there are
another group of drug are present there, that is known as the incretin. Those are known as the incretin, that is the GLP-1 and GIP. They have got also influence on the release of insulin as well as synthesis of insulin. That is, it is very important, mechanism of action, very complex, just in short, in a very simple manner. You can see that in a cell membrane, there is insulin receptor. What is insulin receptor? It has got comprising of both alpha and beta dimers, alpha and beta subunits. And these beta subunits has got intrinsic tyrosine kinase activity. Intrinsic tyrosine kinase activity. But when that alpha subunit, it has got inhibitory action to phosphorylate this tyrosine kinase of the beta subunit. Whenever this insulin attached to the receptor, that inhibition will be removed. The inhibition formed or imposed by the alpha subunit over the beta subunit will be removed. That means there will be autophosphorylation of the beta subunit. That will result in the movement of these into the cell, and that will lead to formation of various types of protein, phosphorylation of various types of protein. Two proteins are very important. One is the IRS, insulin receptor substrate, and another is the SHC, of which most important is the IRS. These IRS will lead to the various effects of insulin. What are those? Mitogenesis, protein synthesis, glycogen synthesis. These three are the most important. Another effect is on the glucose transporter system, GLUT4. As a result of this effect of this protein, this GLUT4 will be moved to the transmembrane site to carry the glucose from outside the cell to the inside of the cell. So that glucose will enter into the Krebs cycle and ultimately metabolized. So this is how the effect of insulin, mechanism of action, the cellular mechanism of action of insulin occurs. Next is the now it is very important. Three target organs are very important. One is the adipose tissue, another is the liver, another is the skeletal muscle. Three are very important. You can see here glycogen, glucose, protein. You can see all our target is to reduce the glucose or increase the storage of glycogen or protein by removing glucose from the circulation. So you can see that these are inhibited by insulin. That is from amino acid to glucose will be inhibited. From protein breakdown, that is the catabolism of protein will be inhibited, and glucose to fatty acid, it will be stimulated. Glucose to fatty acid will be stimulated, and fatty acid will be stored in the adipose tissue as triglyceride. Similarly, glycogenolysis will be inhibited, and lipolysis will also be inhibited by insulin. So this is in short. Now coming to the effects of insulin. So insulin promotes, number one, storage of fat and glucose. Next is the cellular growth and metabolic function. What are the metabolic functions? Certain effects or enzymatic actions are stimulated and certain enzymatic actions are inhibited. As a result of that, what we will get? Stimulation of the glycogenesis, lipogenesis and protein synthesis. Second is the inhibition of, that is the glycogenolysis, gluconeogenesis, lipolysis and protein catabolism. So these two together will help to reduce the blood sugar level. Next is the
Peripheral utilization of glucose in the skeletal muscle will also be stimulated. Peripheral utilization of the glucose in the skeletal muscle and adipose tissue will be stimulated. And other actions, that is the hypokalemia, it is an important action of insulin. Next is the decrease of glucagon. It is just physiological antagonist to glucagon. Here you can see that there are three target organs, that is adipose tissue, liver and muscle, and the same thing are repeated here. Now coming to the various types of insulin preparation. Now insulin preparations, earlier there was also various types of insulin preparations, but what are the drawbacks of those preparations? Or ki hoyeche shorir kharap? Are you feeling sick? কি কানে কি এদিকে এসো এদিকে এসো এদিকে এসো কি শুনছো কানে দিয়ে কানে কি মিউজিক শুনছো হ্যাঁ জ্বর এসছে কি দেখছিলে ভিডিও লেকচার দেখছিলে কেন এখানে তোমার ভিডিও দেখাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না ফিজিক্যাল লেকচার দেখাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এই সামনে এসে বসো এখানটায় বসো এখানটায় বসো এখানটায় বসো So there are earlier insulin preparation, they have got various disadvantages. Most important is the allergic reaction. Allergic reaction and development of insulin resistance. Why? Because of the change in the amino acid. It is not identical what we have seen the amino acid sequence in human insulin. Human insulin. You can see here the human insulin in A chain 8th and 10th, there will be threonine and isoleucine, and in B chain 30th amino acid is the threonine. You can see that pork insulin, that is the porcine insulin, it is less antigenic than the bovine insulin. Why? There is only one amino acid has been changed. Other two are remaining same. Whereas in case of beef, you can see that 3 amino acids has been replaced by other. That's why the insulin prepared from beef will be more antigenic, and there will be more development of resistance. After that, more purified insulin preparations are coming up. What are those? That is the single peak insulin, that is the which contains proinsulin less than 50 to 200 parts per million. And you can see that monocomponent insulin, the portion of the proinsulin is further reduced. Next, we have got the recent, that is the human insulin. What is the advantage of human insulin? You can see here, advantages are it is more soluble. That's why rapid absorption, more defined peak, effective control of the postprandial hyperglycemia depend on how much peak is produced by the insulin preparations. So you can see that it is more defined peak, so that means the well-controlled postprandial hyperglycemia. Next is that it is less antigenic and less chance of development of resistance. What is the disadvantage? Of course, the higher cost. Higher cost is the main disadvantage. Now it is the most recent one, insulin analog. What are insulin analogs? These are also human insulin. But by recombinant DNA technology, certain amino acid sequences are being changed to target or to affect the ADME, absorption, distribution, metabolism, and excretion. So those are known as the insulin analogs. You can see that an insulin analog is an altered insulin different from the insulin secreted by the human pancreas. How? Through genetic engineering, that is the recombinant DNA technology of the underlying DNA, the amino acid sequence of insulin can be changed to alter number 1 absorption, number 2 distribution, number 3 metabolism, and number 4 excretion.
What are the different types of insulin analogs? They are ultra short acting and ultra long acting. These are rapidly absorbed, faster acting, these are known as the ultra short acting, that is the Lispro, Aspart and Blulicin. Lispro, Aspart and Blulicin. Slowly released over 8 to 24 hours, there are 3: Glargine, Detemir and Degludec, of which Degludec has got the longest duration of action, beyond 24 hours. Beyond 24 hours. Now, just one or two you have to remember. It is not possible to remember the amino acid sequence of all the types of insulin analogs. Most from the ultra short acting, Lispro is important. You can see that Lispro, in human it is pro-Lis. In 29, 28 and 29 position, there will be the proline and lysine. Whereas in case of Lispro, it is just reversed. 28 position is lysine and 29 position is the proline. So that is the Lispro. You can see here, Lispro. You can see that the sequence has been just reversed. Next is the just only one insulin aspart. There is only one change, aspargine or aspartic acid will be replacing the proline at 28 position. Among the longest acting, most important is the Glargine. Glargine, what is the change? Two amino acids, new amino acids are being introduced into the C terminal of the B chain. You can see that C terminal of the B chain. You can see here two arginine molecules, amino acids are being introduced. And in A chain, there is aspargine will be replaced by glycine. So that is the only thing, only change in case of glycine. In case of Detemir, there is attachment of one fatty acid, and its duration of action is due to the attachment of fatty acid. Whereas in case of Degludec, a large molecule has been attached here, and this is the cause why it is so longer acting. Now coming to the individual agent. Short acting regular insulin. Now tell me, glucose level after food, when it will be raised much? Time? কখন? 4 ঘন্টা? 4 ঘন্টাতে নেমে চলে যাবে? 1 ঘন্টা, 1 ঘন্টা। আর insulin, physiologic insulin also, it will rises in 1 hour at the peak, and it will coming down within 2 to 4 hours. Within 2 to 4 hours. But whereas in case of, if we see the short acting regular insulin peak will be seen at 2 hours. So it cannot effectively control the postprandial hyperglycemia. It cannot effectively control the postprandial hyperglycemia. So that is the physiologic insulin. But in regular insulin, it will be much delayed. So postprandial hyperglycemia cannot be effectively controlled. And another point is that it will reach the baseline beyond 4 hours. Then what may happen? If its action lasts for 4 to 6 hours after meal, there will be delayed postprandial hypoglycemia. The insulin effect will remain up to 6 hours. So that is the most important disadvantage of this regular insulin. It is associated hexamer. Now the formation is very important. If the preparation is associated as hexamer, there will be slow release. But if it is present as monomer, there will be rapid and short acting.
So you can see that associated as hexamer in neutral pH. All the insulin preparations are marketed as neutral pH, excepting one, that is the glargine. Can be given by subcutaneous, intramuscular, and intravenous, all routes. It can be given by all routes. Only preparation to be used during complications. If diabetic patient has to undergo a major surgery, oral anti-diabetic, though it can control effectively the hyperglycemia before that, but the patient should be switched on to the insulin. If there is any infection, you have to switch on to the insulin preparation. So that means that only preparation to be used during complications can be mixed with all except glargine. Can be mixed with all preparation excepting glargine. All the insulin preparation are marketed as neutral pH excepting glargine, which is marketed at acidic pH. তাহলে কি হবে? বাইরেই তো ওটা অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে যাবে, সেই জন্য দেওয়া যায় না। নেক্সট ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং এনপিএইচ। এটা কি? নিউট্রাল প্রোটামিন হেগেডন। কোনটার কি মানে? এই কোন লেটারের কি মানে? এন এর কি মানে? পি এর কি মানে? এইচ এর কি মানে? এন এর তো নিউট্রাল, দ্যাট ইজ দ্য পিএইচ। পি হচ্ছে প্রোটামিন অ্যান্ড জিঙ্ক, অ্যান্ড এইচ হোয়াট ইজ হেগেডন? That is the name of the scientist who invented this. That is the name of the scientist who invented this. So insulin plus protamine, there will be delayed onset 2 to 3 hours and prolonged action up to 12 hours. That means it has to be administered twice daily with the ultra short acting insulin. It can be mixed with short and ultra short acting insulin. Next, coming to the insulin analogs. Ultra short acting insulin, as I told you, it is presented in the subcutaneous tissue as monomer. So there will be rapid absorption and shorter acting. Rapid absorption and shorter acting effectively control the postprandial hyperglycemia because the peak is about in 1 hour and the action winds off within the next 2 to 3 hours. So effectively control the postprandial hyperglycemia and late postprandial hypoglycemia, as we can see it with regular insulin. Regular, that is the most important difference. Next is they can be used in insulin pump, the most recent insulin delivered. There are 3 types, that the Lispro, as I told you, what is the difference? Aspart, glulicin. Long-acting insulin, glargine insulin, only preparation available in acidic pH. That's why it should not be mixed with other form of insulin. Should not be mixed with other form of insulin. Prolonged predictable absorption as supplied at pH 4, that is acidic. That is the prolonged predictable absorption and sustained peakless profile. What is the importance of this peakless profile? এই পিকের ইম্পর্টেন্সটা কি? পিক যদি বেশি থাকে তাহলে কি হবে, আর পিক যদি লেস হয় তাহলে কি হবে? পিক যদি immediately after food, if the peak, we want peak action to control the postprandial hyperglycemia, but it is a long acting. If there is high peak, so there is chance of hyperglycemia. So that's why it can give sustained peakless profile once daily administered with short acting insulin, and there is less hypoglycemia. Next is the insulin detamine. It is almost same, only the duration of action is less, 12 hours, and it is less hypoglycemic than NPH and twice daily administration, as I told you earlier. Insulin degludec, ultra long acting. As I told you, there is a huge molecule is being attached. That's why it has got very longest duration of action. Next is the inhaled insulin preparation. It can be given through inhalation route like inhalation steroid, but that is the canister is company specific.
It is more effectively controlled the postprandial hyperglycemia, and late hypoglycemia is also less. Only disadvantage is the, as per the inhalation steroid, that is the irritation of the throat and cough. Irritation of the throat and cough. Here, it is not possible to remember. Just take them as a group. Ultra short acting, their action starts within 15 minutes. Ultra short acting action starts within 15 minutes, and peak action within 1 hour. 1 hour. And the action passes away within 3 to 4 hours. Next is the regular insulin. You can see here 0.5 to 1 hour, and here the peak action at 2 to 3 hours, and action lasts for 4 to 6 hours. So when the insulin should be administered? In case of least, that is the ultra short acting insulin, the insulin should be given just 5 to 10 minutes before the food intake. But in case of regular insulin, কতক্ষণ আগে দেবে? In case of regular insulin, when it has to be administered, খাওয়ার কতক্ষণ আগে? At least half an hour. At least half an hour আগে নিতে হবে। আর কি অসুবিধা? আমি half an hour আগে আমার ইনসুলিন ঠিক করা আছে অ্যামাউন্ট 20 ইউনিটস নেব। It is related with the amount of food intake. এই আধ ঘন্টার মধ্যে আমার অনেক কিছু হতে পারে, আমার বমি হয়ে যেতে পারে, আমি খেতে পারবো না, কিন্তু আমার ইনসুলিন ডোজ তো দিয়ে দেওয়া আছে পেশেন্টকে, সে তো নিম্ন, তাহলে কী হবে? হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে। These are the important disadvantages. Now you can see that Detamil up to 24 hours, Glargine up to 24 hours, and Degludec up to 36 hours. There is also available as the combinations of insulin, that is the intermediate acting in NPH with the ultra short acting or regular acting, that is the 75-25, 70-30 or 50-50. It is available. Here you can see the different actions of different preparations of insulin. You can see here within 1 hour there is peak with the ultra short acting. With the ultra, এই ওদের বলো তো কি হচ্ছে? এদিকে এসো, এদিকে এসো। তুমি এসো, তুমি মাঝখানে, তোমার পরে কি পড়াচ্ছি বলো তো? অনেক তোমাকে না, তোমার সামনে। অনেকক্ষণ থেকে গল্প করছো এই তিনজনে। তোমরা তুমি পেছনে দেখাচ্ছে কেন? তোমরা তিনজন। Then short acting regular insulin, you can see that 2 hours. এগুলো তোমরা বইয়ে পেয়ে যাবে। দেখো তোমরা Degludec, more prolonged action, and it is peakless. That is the, you can see that Glargine also, that is peakless, longer duration of action. So these are the different differences between the actions of different insulin preparations. Now coming to the insulin delivery system. What is the most important common mode of given, that is the insulin injection? কি করে দেয় সবাই? সে তো দেব কি দিয়ে? পেন। আমরা কি দিয়ে দিই? এমনি ইনজেকশন। That is the 100 unit or 1 ml capacity injection like tuberculin syringe. That is the usual, that is the disposable insulin syringe. Disposable insulin syringe. Next is the portable pen injector. What is the difference? In portable pen injector, it is very easy to carry and it will contain multiple doses. Pen. But whereas in case of disposable insulin syringe, you have to take each time a new syringe. So that is the difference between these two. Next is the CSII. Apart from this, there is another is that is a jet injector. There is no pricking with this device. Some patients prefer this because there is no pricking actually. So that is a jet injector. Next is the CSII, continuous subcutaneous insulin infusion.
continuous subcutaneous insulin infusion. আমরা এখন পর্যন্ত দেখলাম যে অনেক রকম প্রিপারেশন আমরা পেয়েছি, ইনসুলিন অ্যানালগ পেয়েছি, সব পেয়েছি, কিন্তু কোনোটাই কিন্তু আমার ফিজিওলজিক্যাল যে ইনসুলিন সিক্রিশন আর যা ফিচার, দে ক্যানট ফুলফিল ইট. It can be fulfilled by when we can give them through this CSII. There is a continuous subcutaneous insulin infusion. There is a programmable chip and a device that will be held outside the body. It will connect it to a catheter. That catheter is introduced into the abdomen subcutaneous tissue. That how much insulin will be delivered, that can be programmed, and it can be changed. One is the basal requirement fulfillment. Number two is the postprandial after meal, the peak action of the insulin that can be done here. Next is there is certain variation. What is that? From the physiology পড়ে এসছো. What do you mean by Somogyi phenomenon? What do you mean by Somogyi phenomenon? And what is Dawn phenomena? কি কি পৃথিবীতে পড়োনি? ডন ফেনোমেনা অ্যান্ড সোমোগি ফেনোমেনা. সোমোগি হচ্ছে at about 2 AM or 3 AM there is certain drop of insulin level. যদি আমার sudden drop of insulin level, তখন কি হবে আমার? আমার sudden rise হবে. That will lead to, that is the counter regulatory, that is the stimulation of the counter regulatory system, that is the adrenergic system, and that will cause the, in the early morning, hyperglycemia. That is known as the dawn phenomena. That is the early morning hyperglycemia. It is the result of the auto-regulatory mechanism, that is the adrenergic stimulation. And in the midnight, that is due to the, that is known as the Somogyi phenomena. So that you can tackle with the help of CSII. You can see here, ultra short-acting insulin preparations can be used here. Abdomen is the preferred site, indicated in unable to achieve the target control. Rigid control cannot be achieved. Conditions where excellent glycemic control is needed when there is any acute crisis in that case. But what is the disadvantage? What is the disadvantage? Sophisticated instrument that the target population should be educated properly. So there should be learned one and educated. You cannot give it to any other common people. Inhaled insulin, as I told you. You will see that is the insulin syringe. Next is the insulin pen. The pens contain cartridges filled with insulin. Pens contain pre-filled drug and better patient compliance, obviously. You can see here, that is like this, just like a fountain pen. That is the pen, then the pen injector, jet injector. So these are the jet injector. Next is the insulin infusion pump. Effective rigid control of regimen for the patient with type 1 type of diabetes can be done by this drug delivery system. Insulin pumps reservoir. There is a reservoir, program chip, and display screen like a pager. Earlier we were using like pager, and they are connected to a catheter located under the skin in the abdomen, and it can be programmed to deliver insulin according to daily requirement. It can be programmed to deliver the insulin according to daily requirement. Pumps are generally set to deliver steady small doses of insulin. Steady small doses of insulin to meet up the basal insulin level. Steady small doses of insulin. Next, at different rates during day and night. As I told you, to tackle the Somogyi phenomenon
and to tackle the dawn phenomena. Next is the with peaks after meal time. Here the bolus dose of insulin will be given or can be programmed. So that can be effectively programmed and controlled. Each and every minute the requirement of insulin can be given by this continuous subcutaneous insulin infusion pump. But SMB, the self-monitoring blood glucose level estimation, is very, very important in this case. What is the advantage? It is almost like the physiological insulin. But what is the disadvantage? At one time, very small quantity of insulin will be present in the catheter. Where the catheter, the caliber is very narrow. Very small quantity or volume of insulin is present. If there is any infection or if there is any blockade, what will happen? Patient will develop diabetic ketoacidosis, and that cannot be controlled properly. So that is the most important disadvantage. That means the features of hypoglycemia should be known to the patient. That is the continuous subcutaneous insulin infusion pump. You can see here, pager, that is the display screen. It can be programmed. It is connected to a catheter underlying in the subcutaneous tissue in the abdomen. Advantages: multiple injections can be avoided. Multiple injections which in the form of that is a pen injector or disposable syringe, that can be avoided. Insulin can be injected at different rates as programmed, as per our requirement or the patient's requirement. Next is the helps to achieve the insulin level as close to the physiological level. As close to the physiological level. Next is the what are the disadvantages? Infection at the infusion site, unexplained hyperglycemia due to blockade of the channel. Next is it is a very complex regime. That means the patient, the targeted population should be educated one. So these are the disadvantages. Inhaled insulin, as I told you earlier, I'm not going to. Now, doses and regime. What is the daily requirement? 0.3 to 0.7 unit per kg. 0.3 to 0.7 unit per kg. Now, why? What do you mean by unit? What do you mean by unit? It is the amount of insulin which is required to reduce the blood glucose level of a rabbit to 45 milligram per deciliter. That is known as 1 unit. That is known as the 1 unit. Very important oral question. The daily requirement is 0.3 to 0.7 unit per kg per day. Regime preferred today is the split mix regime. That is the combination of either intermediate and ultra short acting. That is the 2 injections and or the 3 injections of ultra short acting with 1 ultra long acting injection at bedtime. Like this. That is a split mix regime is very, very important one. 3 ultra short acting and long acting, 1 at bedtime. No insulin regime reproduces the physiological insulin secretion. Mind that. Apart from this, no insulin regime reproduces the physiological insulin secretion. It is usually marketed as 100 units per ml. But there is also availability of 300 or 500 units per ml. Not all preparations are compatible. As I told you, glargine cannot be mixed with other short-acting insulin preparations. Now here that is the regime. You can see here are 3 ultra short-acting insulin. 3 preprandial injections of ultra short-acting, either lispro or glulicin or aspart, and 1 injection at bedtime is the glargine that can control effectively. Glargine can meet the basal level, and these 3 injections can control the postprandial hyperglycemia. Or we can give that is the NPH
NPH, 2 injections containing NPH with ultra short acting. That is the CSII. You can see here bolus, lunch, supper, bolus, the basal infusion in the, you can see here in the morning the requirement of insulin is raised, but at 2 to 3 a.m. the requirement of insulin is less. You can see that. So all that can be programmed and can be delivered by with the help of CSII. You can see that it can deliver the basal insulin level. It can meet up the preprandial, postprandial or preprandial insulin level. It can meet up the other fluctuation of insulin level in the body either at the late night and or in the early morning. Factors affecting the absorption. Of course, it depends on the preparations of insulin. Preparations of insulin, that is the types of insulin, site of injection. Most important are site of injection, commonest site is the abdomen. Commonest site is the abdomen. That is the absorption is more rapid in the abdomen. But you cannot give all the injections in the abdomen. That will lead to certain side effects. So what we should do, early morning injection should be given in the abdomen. Other 3 are either in the forearm or in the leg. Next is the type of insulin. What type of insulin we are using, that will depend. Ultra short acting, long acting, intermediate acting. Next is the subcutaneous blood flow at the injectable site. Blood flow at the injection site. Smoking will also hamper the absorption, regional muscular activity, volume and concentration of injection insulin, and depth of injection. Now, regular insulin and ultra short acting insulin, the absorption is better when it is given intramuscularly, actually intramuscularly. Goal of therapy. What should be our target goal? That is the A1C, it should be lesser than 7, it should be less than 7%. Preprandial capillary plasma glucose in between should be in between 70 to 130 depending upon the age group and other effect. Peak postprandial capillary plasma glucose level, it should be lesser than 180 or 200 in case of old age. Low density lipoprotein is not needed. What are the indications of insulin? Number 1, type 1 type of diabetes. In all cases, mind that in all cases of type 1 type of diabetes mellitus. Next is the gestational diabetes mellitus. Third is the in selected case of type 2 type of diabetes mellitus. What are those selected cases? Number 1 is the hyperglycemia is very much high and the patient is very lean and thin, underweight. Next is that if the patient has any sorts of infection, if the patient is undergoing or will be going a major operation, another is the diabetic ketoacidosis or hyperosmolar coma. So these are the certain situations in case of type 2 type of diabetes mellitus where you have to switch on to insulin therapy from oral therapy. All cases of type 1 type of diabetes mellitus, selected case of type 2 type of diabetes mellitus during complication and critical care, pregnancy, and of course hyperkalemia. It is not related with the hyperglycemia, but only insulin cannot be used to treat severe hyperkalemia. It should be combined with glucose. These are the side effects. Most important and common side effect is the hypoglycemia.
And patient should be educated about the signs and symptoms of hypoglycemia. What are those? You can see that tachycardia, confusion, vertigo, and profuse sweating. If the patient has developed profuse sweating, tachycardia, vertigo, he must have or must develop hypoglycemia. Which one is very dangerous? Hey, which one is more important to us? Hypoglycemia or hyperglycemia? Hypo, কেন? এই হেডেক হতে কি হয়েছে? হেডেক হলে কি হয়েছে? কিছু তো হবে না। কি হবে? লেভেল বলো, গ্লুকোজের লেভেল বলো। কত লেভেলে নিচে গেলে পরে মোস্ট ডেঞ্জারাস, পেশেন্ট মে ডাই। 50 বিলো 50 মিলিগ্রাম গেলে পরে পেশেন্ট মরে যেতে পারে। So hypoglycemia is very, very important because rapid uncontrolled untreated hypoglycemia, patient may die. But if the patient develops hyperglycemia by administration of glucose in that complaining of those symptoms, even if the patient has got hyperglycemia, patient will not die. So that is why it is very important to know the signs and symptoms of hypoglycemia. Another is the site of injection. There might be lipoatrophy or lipohypertrophy, lipoatrophy or lipohypertrophy. And last one is the hypersensitivity reaction. Of course, today with the invention of more purified human or insulin analogs, the chances of hypersensitivity or allergic reactions is much less. I think that is all about this drug interaction is there. That is very important. Insulin beta blocker. Very important. Explain why beta blockers are contraindicated in a patient with diabetes mellitus receiving insulin. কেন? বলো। বলো। Apply your knowledge of sympathetic system. বলো তুমি কি হবে? বিটা ব্লকার দিলে পরে কি হবে? হ্যাঁ? মাস্কিং এফেক্ট মানে ভালো করে বুঝিয়ে বলো। আর তার চাইতে বড়টা কি? তার চাইতে বড়টা কি হবে? হাইপোগ্লাইসেমিয়া সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস কি? হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস কি? Tachycardia, palpitation, vertigo, all these due to adrenergic stimulation. If you apply beta blocker, those symptoms will not be there. Even if the patient is developing hypoglycemia, that means patient will go from hypoglycemia to hypoglycemia coma, and ultimately patient may die. And another is the why there will be blunting of effect. There will be glycogenolysis will be inhibited. So that is why beta blockers are contraindicated. Acute ingestion of alcohol, it can precipitate hypoglycemia because of delayed absorption. Salicylate, theophylline, these are not very important. Thiazide, fusamide, corticosteroid, OCP, these are due to antagonizing action, or they can develop a sort of insulin resistance. They can develop a sort of insulin resistance. একটু বেশি সময় নেব, তাহলে কাল শেষ হবে না। ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস, it is common in type 1 type of diabetes mellitus. Most important is the hyperglycemia, dehydration, profuse dehydration, and acidosis. So first of all, you have to rehydrate the patient. Initially 0.9% saline, then at the rate of 2 to 3 liters in 1 to 3 hours. Very rapid replacement of fluid loss. IV fluid should be switched on to 0.45%, that is half strength saline or lactated ringers when the urine output will be increased. After that, when the hemostasis will be established, then we can think of giving saline. Next is the IV injection of insulin. Initial there should be a bolus dose 0.1 unit
per kg IV, instantaneous in the bottle, 0.1 unit per kg in the intravenously, followed by 0.1 unit per kg per hour infusion, per hour infusion. When the acidosis will be improved, then we will start or switch on to subcutaneous insulin therapy, long acting and short acting. Potassium supplementation should be given because whenever there is the level is up, if it is below 5.5 milliequivalent per liter, then we should give potassium chloride. Sodium bicarbonate, though there is metabolic acidosis, but today we don't prefer to administer bicarbonate to tackle the metabolic acidosis. Why? Because with the improvement of glycemic control, the acidosis will be removed. Or then antibiotics should be given to treat the infection. Next, hyperglycemic hyperosmolar coma. It is due to the type 2 missing of meal after injection that may lead to hyperglycemic hyperosmolar coma, polyuria, weight loss, oral intake, mental confusion, lethargy or coma. The first of all 1 to 3 liter of 0.9% saline in first to 3 hours. Then depending on the sodium concentration plasma glucose, free water deficit replacement should be done. Replacement should be done. After that, oral intake. Regular insulin, the similar, that is the 0.1 unit per kg per hour bolus dose, followed by 0.1 unit per kg per hour in the infusion. Glucose is added in infusion when plasma glucose level falls below 200 to 250 milligram per deciliter, and insulin rate are reduced here. After that, we will switch on to subcutaneous therapy. Whenever we can start the subcutaneous therapy, we can discharge the patient. Hospital stay can be reduced. This is the last one, insulin resistance. What do you mean by, what is the insulin sensitivity? How can you measure the insulin sensitivity? How much glucose can be cleared by a referred required dose of insulin. If it is more, if the dose is more, then the patient will be going to develop insulin resistance. And if the patient total daily requirement is above 100 to 200 units, then there might be development of insulin resistance. You can see here, it is a condition in which the cells of the body become resistant to the effect of insulin. That is, the normal response to a given amount of insulin is reduced. Short note, insulin resistance. Causes in skeletal muscle, decreased glucose transport, in liver, decreased ability to suppress the neoglucogenesis, in adipocyte, increased rates of lipolysis and release of fatty acid into the circulation. So these are the main target organ, and why there is development of insulin resistance, because of neoglucogenesis, lipolysis and release of fatty acid into the circulation. And these are the cellular cause of development of insulin resistance. You will know. I am not all this for today, that is the insulin. Tomorrow I will tell you to read something about the oral anti-diabetic agent, so that you can understand the drugs better, because there is no confusion about the use of insulin. But which oral drug has to be used, it is very, very confusing. And it is depend on your knowledge of different aspect of the different drugs. On histological examination, what are the cells present in gastric mucosa? So what are the cells? One is chief cell. Second, parietal cell.
You can say goblet cell. Then G cells and D cells. Okay. আরেকটা বাদ গেল। ECL, enterochromaffin like cells, है ना? And how much gastric acid is secreted, or you can say how much gastric juice is secreted per day? Per day about 1.2 to 1.5 liter. And what are the composition, main composition in gastric juice? Bolo. First is water, about 98%. Okay. Next is HCl, hydrochloric acid. Then pepsinogen. Anything else? Intrinsic factor. These are main components of gastric juice. Okay. And what are the phases of gastric juice secretion in physiology? 3 phases. What are the phases? First one is gastric phase, and third is intestinal phase. What is cephalic phase? On seeing or smelling or thinking about the food, gastric juice secretion occurs. Okay. Next is what is gastric phase? After taking food, there is distension of the stomach that stimulates the gastric juice secretion. And third, intestinal phase, when food reaches into the small intestine, there is also secretion of gastric juice. Okay. এগুলো তো ডিটেলসে পড়েছিস তোরা। তোদেরকে যেটা মেন পড়াবো সেটা হচ্ছে HCl সিক্রেশন আর তার কী কী ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন আছে। ঠিক আছে, আশা করি ভালো লাগবে। দেখ একটু, খুব একটা বোর করবো না। It directly innervate the parietal cell. Innervate the enterochromaffin cell. Okay, একটু জেনে রাখ, এগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে জন্য বলছি। হ্যাঁ, this is G cell and this is D cell. Okay, and directly innervate the cell. There is cell also. So mainly these 5 types of innervation. এদিকে দেখ, হ্যাঁ থাক। And what are the neurotransmitter? ACH,
ACH, ACH, but not on the gastric cell. What is a neurotransmitter? And this is the question, MCQ question. বলো কি হতে পারে? This one. This neurotransmitter is GRP, gastrin releasing peptide. কিরে শুনছিস তোরা? না বুঝতে হলে বলবি, ঠিক আছে? তাহলে ভেগাস নার্ভ স্টিমুলেশন হলে কি হবে? ফার্স্ট which receptor? What are the acetylcholine receptors? এখনই বললি তো, ভুলে গেলি। M1, M2, M3 না? So here is which type? No, M2. একবার দেখে নিস, M2 তো মনে হচ্ছে আমার, ঠিক আছে? এখানে কোন রিসেপ্টর? CCK2 রিসেপ্টর। এখানে কোন রিসেপ্টর? SST রিসেপ্টর। এটা কি M3 না M2? সোমাটোস্ট্যাটিন রিসেপ্টর, ঠিক আছে? এখানে আবার ঠিক আছে? আচ্ছা M2 না M3 দেখে নিচ্ছি কি আছে, ঠিক আছে, দেখে নেব। তাহলে কিভাবে রেগুলেশন হয় এই সেল সিক্রেশন, ঠিক আছে? আচ্ছা, অন স্টিমুলেশন কি হলো? ডাইরেক্টলি ইট ক্যান স্টিমুলেট দ্য প্যারাইটাল সেল, ঠিক আছে? স্টিমুলেশন হলে কি হবে? ইন্টারসেলুলার ক্যালসিয়াম ডিপেন্ডেন্ট পাথওয়ে আসবে। আচ্ছা, এখানে একটা মলিকুল আছে, এটা হচ্ছে H+K+ ATPase। সো H+K+ ATPase, এটার নাম হচ্ছে প্রোটন পাম্প, ঠিক আছে? So this one is a proton pump, okay? তার ফলে কি হবে? আচ্ছা, এটা বড় করে দিই, ছোট হয়ে গেল। So in parietal cell, there is formation of H+ and HCO3-. This H+ is secreted into this canalicular space. This one is canalicular space, okay? With the exchange of potassium, okay? That's why it is called H+K+ ATPase. So it is an energy dependent procedure. H+ is secreted and potassium is reabsorbed from the canalicular space, ঠিক আছে? এই একটা লাইন হলো। গ্যাস্ট্রিন কি করে? সাপোজ এখান থেকে গ্যাস্ট্রিন, there is also gastrin receptor. কি বললাম? গ্যাস্ট্রিন রিসেপ্টর CCK2, okay? It can also activate this proton pump, okay?
Then from the enterochromaffin cell, histamine is released. Histamine. ঠিক আছে? This histamine can act on this cell through this H2 receptor. Okay. Then it can activate this proton pump. So ultimately all pathway leads to activation of proton pump. Okay. And secretion of acid, that is H plus. And what happens to this somatostatin? Somatostatin কি করবে? It normally also it can inhibit the proton pump to this somatostatin receptor. হলো এটুকু বোঝা গেল বেসিক। হ্যাঁ, তাহলে আলটিমেটলি কি হলো, সে যে রাস্তায় জানো না আলটিমেটলি প্রোটন পাম্প হচ্ছে ফাইনাল কমন পাথওয়ে। ঠিক আছে, আচ্ছা এই যে স্পেসটা দেখলি, এই স্পেসের পিএইচ কত নর্মালি? নর্মালি গ্যাস ইন্ট্রাগ্যাস্ট্রিক পিএইচ কত থাকে? পিএইচ মানে বুঝিস তো, কতটা অ্যাসিডিক না কতটা অ্যালকালাইন। ঠিক আছে, তো এখানে নর্মালি পিএইচ থাকে, ফাস্টিং লেভেলে পিএইচ কত থাকে? ইটস অ্যারাউন্ড 3, লেস দ্যান 5 থাকে। ঠিক আছে, এই ক্যানালিকুলার স্পেসের পিএইচ কত? হিয়ার পিএইচ ইজ অ্যারাউন্ড 0.8, so much acidic. And the H plus concentration in this canalicular space is about 1 million times higher than the H plus concentration in blood. Okay, হলো বুঝলি H plus secretion? তাহলে এখানে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি আছে? যদি কোনো পেশেন্টের গ্যাস্ট্রিনোমা থাকে, গ্যাস্ট্রিন সিক্রেটিং টিউমার, কি হবে? সো there will be uncontrolled production of acid, huge amount of acid will be produced, and that can cause ulcer formation in the stomach and duodenum. And in Zollinger-Ellison syndrome, it can causes ulcer up to jejunum. Okay, এটা M3 তো না M2? আচ্ছা ঠিক আছে, M3 করে দিলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা তো ড্রাগস অন গ্যাস্ট্রিক সিস্টেম পড়িছে? পিপিআইস পড়ানো হয়েছে? হ্যাঁ পড়েছিস তো, তো বলছিস না? আচ্ছা, হাউ ক্যান ইউ রিডিউস দিস H plus secretion? What are the pathway? You can inhibit the acetylcholine. Can you name some drug which can act on this M3 receptor? এখনই তো পড়লি, বল। পাইরেনজাপিন, অক্সিফেনোনিয়াম, তাই না? দেন you can block this H2 receptor by H2 receptor blocker, ranitidine, then famotidine, বল আর বল, roxatidine, cimetidine, তাই তো মনে পড়ছে? and one is lafutidine.
ওকে, আচ্ছা এইখানে আর একটা রিসেপ্টর ছিল, সেটা হচ্ছে PGE2 receptor. This PG through this PGE2 receptor it normally inhibit the H plus secretion. Okay, তাহলে কি কি ইনহিবিট করছে? প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যান্ড সোমাটোস্ট্যাটিন, বাকি সব স্টিমুলেটরি। হলো, তাহলে এদের ফিচার্সগুলো মনে আছে? সিমিটিডিনের কি ফিচার, সেরেন্ডিডিন, কোনটা এখন অবসোলেট হয়ে গেছে? হোয়াই সিমিটিডিন ইজ নট ইউজড কারেন্টলি? What are the side effects of cimetidine? বলো। কার্ডিওটক্সিসিটি, আর কি করে? গাইনেকোমাস্টিয়া, what is the active part, active metabolite of testosterone? It is dihydrotestosterone, na? Dihydro na dihydro? DHT, dihydrotestosterone, ঠিক আছে? And which enzyme? Which type? 5. Okay, so normally cimetidine can block this receptor, DHT receptor. Okay, and it causes an anti-androgenic side effect like loss of libido, then gynecomastia. 5-alpha reductase পড়েছিস তো তোরা? হ্যাঁ, আচ্ছা ওগুলো পরে হবে। So this is proton pump, and what are the inhibitors of this proton pump? Omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, rabeprazole, then Lanso and Dexlanso. Good. So prazole. Anything else? Elaprazole. Elaprazole পড়েছিস তো? আচ্ছা, এখান থেকে কোশ্চেন হচ্ছে which one is the most potent? হ্যাঁ, sure. And which one is the fastest acting? So potent and fastest acting is rabeprazole. Longest is not. Longest is esomeprazole. So this esomeprazole is longest. Most potent and fastest is rabeprazole. হলো, এরা কিভাবে কাজ করে? তুই তো খেলি প্যান্টোপ্রাজল, খেলি আর ডাইরেক্ট চলে গেল প্রোটন পাম্পের কাছে। হ্যাঁ, সাপোজ এই প্যান্টোপ্রাজল খেলি, কি হবে এবার? কোথায় যাবে? ও কি ডাইরেক্টলি এখানে চলে যাবে এই সেলে কাজ করতে? বল, এটা ইম্পর্টেন্ট, জানা দরকার আছে। ইন্টেস্টাইনে যাবে, গিয়ে ব্লাডে যাবে, অ্যাবজর্পশন হবে। অ্যাবজর্পশনে কোথায় যাবে? এই ব্লাডের থ্রু, তারপর এখানে যাবে, প্যারাইটাল সেলসে যাবে। প্যারাইটাল সেলসে গিয়ে ইনহিবিট করবে? হ্যাঁ, না, এটা এইখানে আসবে,
বুঝলি এই ব্যাপারটা? ওই খেলে আমার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস্ট্রিক ওয়ালে গিয়ে কাজ করবে না। অ্যাবজর্পশনে ব্লাড থেকে প্যারাইটাল সেলস যাবে, প্যারাইটাল সেলস থেকে ক্যানালিকুলার স্পেসে আসবে। এই স্পেসে এসে কী হবে, এর কনফরমেশন চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে? ইট কনভার্টেড টু সালফোনেট। এই যে সালফোনেট যে হয়ে গেল, এটা চার্জ পার্টিকেল হয়ে গেল, ঠিক আছে? তখনই কি করবে, এই অবস্থাতে এ প্রোটন পাম্পটাকে ইনহিবিট করবে। বোঝা গেল? তার মানে মাঝখানে কোনো একটা প্রসেস যদি কিছু গন্ডগোল থাকে তাহলে প্যান40 কাজ করবে না। প্রথম ফ্যাক্টর কি হচ্ছে, গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি। কি মনে হয়, গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি পিএইচ যদি কম থাকে সেটা কি ভালো না খারাপ? অ্যাবজর্পশন ভালো হবে না খারাপ হবে? প্যান্টোপ্রাজল খালি পেটে তো দেওয়া হয়, মানে খালি পেটে মানে কি, পিএইচটা কম থাকে, <5 থাকে, তাই তো? তাহলে প্যান্টোপ্রাজল কি হবে, অ্যাবজর্পশন হতে পারবে না পারবে না? অ্যাসিডিক, ইয়েস, অ্যাসিড লেভাইল। তার মানে অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টে ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে, থাকবে না, স্ট্রাকচার থাকবে না। তাহলে কীভাবে কাজ করছে, তাহলে কাজটা করছে কিভাবে? আরও তো ওখানেই তো নষ্ট হয়ে গেল, ওটার ইন্টেস্টাইনে গিয়ে তো সে অ্যাবজর্পশন হবে না। হ্যাঁ, এটাই বোঝানোর জন্য। তার মানে এই যে প্যান্টোপ্রাজলটা দিচ্ছি, যেটা গ্যাস্ট্রো রেজিস্ট্যান্ট বানানো হয় ইন ল্যাবরেটরি, ঠিক আছে? যখন এই গ্যাস্ট্রো রেজিস্ট্যান্ট বানিয়ে দিচ্ছিস তাহলে এই অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট কাজ করবে না, ঠিক আছে? এটা চলে যাবে ইন্টেস্টাইন, ওখান থেকে অ্যাবজর্পশন হবে। বোঝা গেল? এই যে ওমেপ্রাজল মলিকুলটা বললি, এ কিন্তু ভেরি গ্যাস্ট্রিক ল্যাবাইল, এই জন্য ওমেপ্রাজল সবসময় ক্যাপসুলেই পাই, তাই না? কিন্তু একটা বাজারে অ্যাভেলেবেল আছে ট্যাবলেট হিসাবে, ঠিক আছে? এটা তো HCl এর সংস্পর্শে আসলে নষ্ট হয়ে যায়, এই জন্য এন্টারিক কোটেড দেওয়া হয়, যাতে এটা ডুওডেনাম বা ইউনামে গিয়ে রিলিজ হয়ে ওখান থেকে অ্যাবজর্পশন হয়ে ব্লাডে যাবে, ঠিক আছে? তার মানে খেলি আর সঙ্গে সঙ্গে কাজ হবে না, অ্যাটলিস্ট আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা তো টাইম লাগবে, বুঝলি? তাহলে ওমেপ্রাজলটা কি হলো, এন্টারিক কোটেড দেওয়া হয়, ঠিক আছে? আবার তুই কি করতে পারিস, এই ওমেপ্রাজলটাকে অন্য স্ট্রাকচারে কনভার্ট করতে পারিস, ঠিক আছে? ওমেপ্রাজল ম্যাগনেসিয়াম, তোর অ্যাসিলক আরডি ট্যাবলেটটা দেখ কি কম্পোজিশন আছে, বুঝতে পারবি, ঠিক আছে? দিস ওমেপ্রাজল ম্যাগনেসিয়াম ইজ গ্যাস্ট্রো রেজিস্ট্যান্ট, তার মানে এটা ট্যাবলেট হিসেবে দেওয়া যাবে। হলো? বুঝলি ব্যাপারটা? কোনো কোশ্চেন আছে? তার মানে খালি পেটে দেওয়ার ভরা পেটে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি তাহলে? তুই যদি খালি পেটে দিস, কারণ তোর অনসেটটা 1 ঘন্টা লাগবে, অ্যাটলিস্ট আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা, মানে খালি পেটে দিলি, তারপর তো খাবার পরে মেনলি গ্যাস্ট্রিক ফেসটা আসবে, সেই ফেসটাকে ইনহিবিট করবে, ঠিক আছে? যদি খাওয়ার পরে দিস, অলরেডি অ্যাসিড সেক্রেশন অনেক হয়ে গেছে, দিয়ে লাভ হয় না, ঠিক আছে? এটাই মেন কারণ খালি পেটে দেয়। এই ব্যাপারটা বুঝলি, সঙ্গে সঙ্গে ইনহিবিট করে না, প্যারাইটাল সেলসে যাবে, সেখান থেকে ক্যানালিকুলার স্পেসে আসবে, সালফোনেট গ্রুপে কনভার্ট হবে, সেখান থেকে তারপর ইনহিবিশন হবে। দিস ইনহিবিশন ইজ রিভার্সিবল অর ইররিভার্সিবল? ইররিভার্সিবল, ঠিক আছে? আচ্ছা, এর হাফ লাইফ কত? এই যে, হ্যাঁ, 1.5 ডে, শিওর? না না, আরও বেশি, ইজ অ্যারাউন্ড 18 to 24 আওয়ার্স, মানে একদিনে একটা প্যারাইটাল সেলস, হ্যাঁ জোরে বল। না না, আমি প্যারাইটাল সেলসটা বলছি, এ তো ইররিভার্সিবল ইনহিবিট করলো, মানে যারটা ইনহিবিট করলো সে আর কিছু করতে পারবে না, সেটা অকেজ হয়ে গেল। ওটা যখন চেঞ্জ হবে তখন নতুন প্রোটন পাম্প আসবে, সেটা কিন্তু খালি, ওই জন্য ডেইলি ডোজ দিতে হবে। আজকে খেলাম মানে 8-10 দিনে অ্যাসিড হবে না এরকম নয়, রেগুলার খেতে হবে, ঠিক আছে?
নতুন একটা মলিকুল আসছে, এখনো আন্ডার ফেজ আছে, এখনো বাজারে আসেনি, সেটা হচ্ছে PCAB. What is PCAB? পটাশিয়াম কম্পিটিটিভ অ্যাসিড ব্লকার। হ্যাঁ, তার মানে কি? গুড। কি কি মলিকুল আছে পটাশিয়াম কম্পিটিটিভ অ্যাসিড ব্লকার? ভোনোপ্রাজন, লিনাপ্রাজন and tegoprazan. তাহলে কি করবে? They can competitively inhibit the potassium or act on the site of potassium entry, you can say. Competes with the potassium, পটাশিয়ামকে আসতে দেবে না, পটাশিয়াম এক্সচেঞ্জ হলে H+ সিক্রেশন হবে না, তাহলে আলটিমেটলি কি হলো? একরকম ব্লকেজই হলো H+ সিক্রেশন, ঠিক আছে? তাহলে এই PCAB আর PPI এর মধ্যে পার্থক্য কি? ইয়েস, দিস ইজ রিভার্সিবল ব্লকেজ, কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট, ঠিক আছে? আর কি পার্থক্য আছে? গ্যাস্ট্রিক জুসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, ঠিক আছে? দে আর নট গ্যাস্ট্রিক ল্যাবাইল, ঠিক আছে? মানে খালি পেটে ভরা পেটে কোনো ব্যাপার নেই, বা অ্যাসিডের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, ঠিক আছে? যখন প্রোটিন আসে, প্রোটিন অর অ্যামাইনো অ্যাসিড, they can stimulate the G cell to release gastrin. Hello? So protein or amino acid when reaches the duodenum, it can cause G cell activation and gastrin release. ঠিক আছে? যখনই সাপোজ প্রচুর অ্যাসিড হয়ে গেছে duodenum, প্রচুর অ্যাসিড হয়ে গেছে, এরা কি করবে? They can stimulate, this acid can stimulate this D cell. So D cell causes secretion of somatostatin and they can inhibit ultimately this proton pump. হলো? তাহলে রেগুলেশন কিভাবে হচ্ছে? এক্সেস অ্যাসিড হয়ে গেলে গ্যাস্ট্রিন, এই তোমার সোমাটোস্ট্যাটিন রিলিজটা বেশি হবে, ঠিক আছে? কি কোনো কোশ্চেন আছে এই পর্যন্ত? কিছু বুঝলি না? হ্যাঁ, কমপ্লিকেটেড মনে হলো? একটু স্লাইডগুলো দাও, একবার জাস্ট দেখিয়ে দিই, যেগুলো বললাম ওইগুলোই আছে। মেনলি কম্প্রাইজড অফ ওয়াটার, pepsinogen, hydrochloric acid and intrinsic factor with mucus. What is the function of intrinsic factor? Vitamin B12 absorption. Absorption site? Where? Proximal, mid or distal? Yes, distal ileum or terminal ileum, okay? And the gastric juice convert the gastric content to a semi-liquid mass called chyme. Okay, chyme and chyle পড়েছিস, ইন্টেস্টাইন এটা কাইল, এটা হচ্ছে কাইম, ঠিক আছে? কাইমের পিএইচ কত? লো থাকবে ডিউ টু হাই H+ কনসেন্ট্রেশন, খাবার পরে H+ সেক্রেশন বেশি হবে, তাহলে পিএইচটা কমবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই লো পিএইচে আরেকটা কি হয় বলতো? লো পিএইচ যখন থাকে, এই পেপসিনোজেন তো প্রিকারসর মলিকুল, দিস H+ ক্যান কজ পেপসিনোজেন টু পেপসিন. Pepsin is a proteolytic enzyme, okay? If it is not converted into pepsin, it will not digest the protein. So in a patient with achlorhydria, you may find protein maldigestion, okay? Hello? Next, যেটা বললাম এটা তো কিছু বোঝার নেই। আচ্ছা, ফোল্ডসগুলো কি রোগী বলে, ঠিক আছে?
What is a gastric pits? The opening of the gastric canalicular space is called gastric pits. মানে এখান থেকে অ্যাসিডগুলো সিক্রিশন হয়ে লুমেনে আসে, এই যে ওপেনিং এটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক পিটস। ঠিক আছে, আচ্ছা কী কী সেলস বললাম? মিউকাস সেক্রেটিং গবলেট সেলস, মিউকাস সেক্রেটিং সেলস, ঠিক আছে, প্যারাইটাল সেলস যেখান থেকে এইচ প্লাসগুলো সিক্রেশন হয়, তার সঙ্গে ইন্ট্রিনজিং ফ্যাক্টর, ঠিক আছে, মানে ইন্ট্রিনজিং ফ্যাক্টর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এইচ প্লাস বোথ আর সিক্রেটিং দ্য ফ্রম দ্য প্যারাইটাল সেলস। ঠিক আছে, জি সেলতে কী বললাম? গ্যাস্ট্রিন, গ্যাস্ট্রিন, ঠিক আছে, চিপ সেলস থেকে পেপসিনোজেন। ঠিক আছে, মনে রাখা খুব কঠিন, এখান থেকে এমসিকিউ কোশ্চেন আছে। এইচ প্লাস ইজ সিক্রেট ফ্রম দ্য হুইচ সেল? প্যারাইটাল সেলস। ঠিক আছে, পেপসিনোজেন কোথেকে আসবে? চিপ সেল থেকে, অ্যান্ড এইচ প্লাস ফ্রম দ্য প্যারাইটাল সেল। ওকে, গবলেট সেল হলো, প্যারাইটাল সেল হলো। আচ্ছা, হোয়াট আর দ্য ফাংশন অফ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইন স্টোমাক? অ্যাসিডিক হবে, পেপসিনোজেন যেটা বললাম, পেপসিনোজেনটাকে পেপসিনে কনভার্ট করবে। ঠিক আছে, যেগুলো মাইক্রো অর্গানিজম থাকবে, ফুডে তো প্রচুর মাইক্রো থাকে, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাই, সেগুলো ডাইজেস্ট করতে হবে, মারতে হবে, তার জন্য অ্যাসিড খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, যে প্রোটিনটা খাচ্ছি তার তো অনেকগুলো স্ট্রাকচার থাকে, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি, কোয়াটার্নারি। ঠিক আছে, তো টার্সিয়ারি স্ট্রাকচারটাকে চেঞ্জ করে সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার করে দেয়। যখনই আনফোল্ডেড হয়ে গেল একটা প্রোটিন স্ট্রাকচার, কী হলো? সারফেস এরিয়া বেড়ে গেল, তাহলে বেশি করে পেপসিন তার কাজ করতে পারবে। হলো, আর ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টর যেটা বললাম, ভিটামিন B12 অ্যাবজর্পশন করে। কে তোরা শুনছিস না পিছনে? খুব বোর লাগছে। এইটুকু না বুঝলে কি করে হবে? তোরা বুঝতে পারছিস তো কি বলছি মোটামুটি? কিন্তু ফিজিওলজি পড়েছিস, আমি একই জিনিস পড়াচ্ছি। তোদের ড্রাগসগুলোকে একটু মনে রাখতে হবে, কত ডোজে কী দেয়, কোথায় কি ইন্ডিকেশন। ঠিক আছে, চিপ সেল থেকে পেপসিনোজেন, জি সেল থেকে গ্যাস্ট্রিন, ডি সেল থেকে সোমাটোস্ট্যাটিন। ঠিক আছে, ওই যেটা বললাম পি সেলস থেকে কী আসে সেগুলো আছে। এটা হচ্ছে ক্যানালিকুলার স্পেস। ঠিক আছে, এই ওপেনিং হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক পিটস। ঠিক আছে, গ্যাস্ট্রিক জুসের কম্পোজিশন বললাম। আচ্ছা, ওই যেটা বললাম যে গ্যাস্ট্রিক জুস যেটা আছে সেটা পিএইচ হচ্ছে 0.8। ঠিক আছে, যখন ওটা গ্যাস্ট্রিকে চলে আসছে স্টোমাকে অ্যারাউন্ড 2 to 2.5 হয়ে যায়, একটু মিউকাস চলে আসবে, আর ওয়াটার সিক্রেশন হবে, পিএইচটা কমে যাবে। প্রোটিনস আর ডিনেচার যেটা বললাম, আনফোল্ড, হ্যাঁ, অ্যাকশন অফ প্রোটিওলাইটিক এনজাইম, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ডিস্ট্রয় করে। আচ্ছা, সিক্রেশন অফ পেপসিন। সো পেপসিনোজেন অ্যাজ এ পেপসিনোজেন দেন কনভার্ট টু পেপসিন। ঠিক আছে, অ্যাট এ পিএইচ অ্যারাউন্ড 2। হোয়াট ইজ রেনিন? পড়েছিস না রেনিন? হ্যাঁ, কী করে রেনিন? In presence of calcium, renin changes the casein of milk to a paracasein. Paracasein, ঠিক আছে, acted on the by the pepsin. ঠিক আছে, অ্যাডাল্টদের থাকে না, বাচ্চাদের থাকে। ওই জন্য অনেক অ্যাডাল্টের দেখবি মিল্ক ওটা আলাদা, ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সটা আলাদা, এটা একটু আলাদা। ঠিক আছে, মেনলি যে সমস্যা ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সের জন্য, ল্যাকটেজ ডেফিসিয়েন্সির জন্য। ঠিক আছে, কিন্তু মিল্কে যে প্রোটিনটা থাকবে অনেক সময় ডাইজেশন হয় না ডিউ টু অ্যাবসেন্স অফ রেনিন। কিলো, আচ্ছা এগুলো এত লাগবে না, ছেড়ে দে। আচ্ছা, এর আর কি কাজ আছে? আয়রন অ্যাবজর্পশন, পড়েছিস তো আয়রন অ্যাবজর্পশন, সেখানে এইচ প্লাসের রোল আছে, Fe2 to Fe3 প্লাস কনভার্সন করে সেটাকে অ্যাবজর্পশন করে। ঠিক আছে, কী কী ফেজ বললাম? সেফালিক ফেজ, গ্যাস্ট্রিক ফেজ, ইন্টেস্টাইনাল ফেজ। সেফালিক ফেজ কীভাবে হয়? স্মেলিং, চুইং, সোয়ালিং ফুড, থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য ফুড। ঠিক আছে, জি সেল থেকে গ্যাস্ট্রিন সিক্রেশন হবে, অ্যান্ড প্যারাইটাল সেল থেকে এইচ প্লাস। ঠিক আছে, যে গ্যাস্ট্রিক ফেজ কী হবে? মেলিটো গ্যাস্ট্রিক ডিস্টেনশন আফটার টেকিং ফুড, ডিস্টেনশন অফ দ্য স্টোমাক, হ্যাঁ, দ্যাট স্টিমুলেটস দ্য ভেগাস নার্ভ। ওকে,
ইন্টেস্টিনাল ফেস যেটা বললাম, ডুওডেনামে যখন ঢুকবে, ঠিক আছে, তখন ডি সেল আর জি সেলটাকে অ্যাক্টিভেট করবে। যেগুলো বললাম সেগুলোই আছে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ হার্টবার্ন? হার্টবার্ন মানে কি? বাম দিকে না মিড চেস্ট হবে। Due to reflux of acid or stomach content in the esophagus, there feeling of burning sensation in the mid of the chest. It is called heartburn or acid burn. কি জন্য হয় বললাম এটা? Due to reflux of gastric burn. Also cause GERD, gastric esophageal reflux disease, তাই না? এই যে GERD, ভেরি কমন কন্ডিশন, ঠিক আছে। ট্রিটমেন্ট কি করবি, কি দিবি ট্রিটমেন্ট? ইমিডিয়েটলি অ্যান্টাসিড দিবি। কি কি অ্যান্টাসিড আছে? অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সিমেথিকন, ঠিক আছে, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ঠিক আছে। আর কি দিবি তার সঙ্গে? একটা পিপিআই দিবি, গ্যাস্ট্রো রেজিস্ট্যান্ট পিপিআই। সে 1 ঘন্টা পরে যে অ্যাসিডগুলো হবে সেগুলো করবে, বন্ধ করবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কি করতে পারিস? আর কি ড্রাগ দিতে পারিস যাতে রিফ্লাক্সটা কম হয়? ওগুলো তো পিপিআই বললাম, পিপিআই আর H2 ব্লকার, যে কোনো অ্যাসিড সাপ্রেশন দিলে একটা, এটা ডাইরেক্ট অ্যাসিড নিউট্রালাইজার দিলি অ্যান্টাসিড, ঠিক আছে। আর একটা হতে প্রোকাইনেটিক। হোয়াট ইজ প্রোকাইনেসিস? প্রোকাইনেসিস মানে কি? কি বাড়িয়ে দেবে? জিআই মোটিলিটি বাড়ায়। তাহলে গ্যাস্ট্রিক এমটি, নর্মাল গ্যাস্ট্রিক এমটির টাইম কত? খাবারটা খেলি কতক্ষণ স্টমাকে থাকে? এই অ্যারাউন্ড 3 to 4 আওয়ার্স। কি 24 আওয়ার্স বললি? অ্যারাউন্ড 3 to 4 আওয়ার্স, ঠিক আছে। এই প্রোকাইনেটিক ড্রাগ খেলে কি হবে? ওই গ্যাস্ট্রিক এমটিটা র্যাপিড হবে, গ্যাস্ট্রিক এমটির টাইমটা শর্টেন হবে। তাহলে খাবার খেলে 1 ঘন্টা পরে যদি স্টমাক থেকে ডুওডেনামে চলে যায়, তাহলে তো অ্যাসিড রিফ্লাক্স হওয়ার চান্স কম, গ্যাস্ট্রিক জুস কন্টেন্ট রিফ্লেক্স হওয়ার চান্স কম, ঠিক আছে। কী কী মেডিসিন আছে প্রোকাইনেটিক মেডিসিন? মেটোক্লোপ্রোমাইড, ডমপেরিডোন, দেন সিসাপ্রাইট, মোজাপ্রাইট, আর কি আছে? টেগাসেরড, হ্যাঁ, আর কি আছে? লিভোসালপ্রাইট, লিভোসালপ্রাইট, সিনিটাপ্রাইট, ঠিক আছে। প্রাইডগুলো অনেকগুলোই আছে, ঠিক আছে। তাহলে প্রাইডের ইন্ডিকেশন কি? প্রাইডের ইন্ডিকেশন কি? একটা তো জিআরডি হলো, আর একটা দেখবো অনেকে কমপ্লেন করে খাবার পরে সঙ্গে সঙ্গে আমার পেটটা ফুলে যায়, অনেকক্ষণ থেকে পেট ভারী ভারী থাকে, এই সকালে খেলাম দুপুরে পর্যন্ত খিদে পায় না, এরকম কমপ্লেন করে, ঠিক আছে। তাদেরকে তুই এই গ্যাস্ট্রিক এমটিং মেডিসিন দিতে পারিস, প্রোকাইনেটিক ড্রাগ ইউজ করতে পারিস, ঠিক আছে। আজকে থাক নাকি? পেপটিক আলসার পরের দিন পড়ে দেবো। পেপটিক অ্যান্ড ডুওডেনাল আলসার পড়ে আসবি তোরা, অ্যান্ড আপার জিআই ব্লিড পড়ে আসবি, ঠিক আছে। আপার জিআই ব্লিডটা পড়ে দেবো।